Your minister. Submission tèmi máa yàtọ̀ díẹ̀ ní bínú sí mi o. Okay, ma. Ó máa yàtọ̀ díẹ̀ gan ni. Ó wá láti àròjinlẹ̀ gidi. It's coming from deep thoughts. Having been on this movement for 19 months. So whatever I'm going to say is coming from deep thoughts. Mohbad passed away September 11, 2023. And Àṣàbí kémi máa ga sọ́lọ́, mo like your sister mi. Wọ́n ṣá wà lẹ́yìn mi bí ike, má jábọ̀. Láyé. So, Mohbad passed away September 11. Mohbad passed away September 11, 2023. And since Mohbad passed, I have a book before me, an exercise book that I've tracked at least 4 homicides that has happened since Mohbad died. So please give me some time to just make my submission. Mo bẹ̀ gbogbo yín ni, mo bẹ̀ gbogbo ilé. Mama son English àti Yoruba to carry everybody along. Selese, my brother. July 31st, 2024. Ọmọ Chief George kan kú ní Parkview, Ìkòyí, wọ́n pa sínú ilé. The daughter of this Chief George is a medical doctor. Her name is Aribem Ajumogobia. She was 30 years old. Aribem was killed in her home. And within 2 weeks, in fact, 2 weeks, the police rounded up the people who did it. Thank you, Light of the World, Mokiyima. The house help was rounded up. Security was arrested. The driver of Aribem was arrested. You know what they did? They killed Aribem in the room and they dragged her body to the front of the gate and left her there as if she was coming into the house and the assailants killed her at the entrance of her gate. They ran with that story for about 2-3 days until the police did proper investigation and they saw traces of blood from the gate straight to her bedroom. And within 2 weeks, 3 people were arrested for her murder. That was 31st July 2024. Please, my people, follow me with this, my story. I'm going somewhere. In Akure, a socialite. The story ran wild last year when she was killed on August 8, 2024, in her house. A chef of international repute. She was 54 years old. Her name, Debbie Olakunbi Adene. She was killed inside her house. My people, the Ondo State Police Command, they did not even use 1 week. They got the people that did this dirty job. And who are the people? The PA, a personal assistant, a driver, and an accomplice. They were rounded up within 7 days when they did that thing. That was in Ondo. Number 2, Niel. Number 3. In fact, number 3 happened the same day. Number 3, August 19, 2024. We all remember the story of Monjola Awesu, who was killed by Adebayo Happiness and her body was dumped. Tebanoti, wọ́n ju òkú ẹ̀ sí Ìtàn, àárín àtàn, refuse dump in Ìlọrin. Within, oh God, ọlọ́pàá ń ṣiṣẹ́ tó máa fẹ́ ṣiṣẹ́ o. Kò tó a week, the boy was arrested, his father and his mother, because there was connection among the 3 of them. The lady was a student of Kwara State College of Health. She was 24. She was 21 years old. Monjola Awesu. My number 4 victim, homicide, since Mohbad died, from my record. Another lady, Christiana Idowu, killed on August 19. Same age with Monjola Awesu. She was 21 years old. She was a 300 level student of pure and applied botany. Wasted. Ibo ni wọ́n ti rí. Ìkòròdú náà ti rí bọ́dì ẹ̀. Ta ló ṣiṣẹ́ burúkú yẹn? Ayọ̀mídé Adélẹ́yẹ ló pa. It took the joint efforts of Lagos Police Command and the army to track down Ayọ̀mídé Adélẹ́yẹ. It took 2 weeks
and they got him. The big question, why is Mohbad's case different? What is so peculiar about Mohbad's case? Out of all these things that I even mentioned, out of all these cases that I mentioned, Mohbad's case seems to be the easiest to crack. Mohbad was not even a John Doe. A John Doe is a body you see elsewhere, maybe without the head, without any identity. You don't know who the person is, so they call them John Doe. But Mohbad was killed right in the presence of people. Do I call them witnesses or conspirators or accomplices? He was killed right inside his house, inside Lekki. People were there. It wasn't that Mohbad, you forward Rory, Osun Kojimo. Mohbad's life was taken violently. You know why I'm using the word violently? Because even the father testified that he saw blood in his room. The police supported it by saying he bled profusely. Folashade supported it by doing a video by saying, Wunmi, most of us mi pé ẹ̀jẹ̀ tá rí yẹn, ṣẹ́jẹ̀ yóò pọ̀ jù. Ẹ̀jẹ̀. Àǹtí mi Àṣàbí, wọ́n dédé gba ẹ̀jẹ̀ ní ara yàn. It has to be violent. Àǹtí mi ẹ̀gbọ́, wọ́n dédé gba ẹ̀jẹ̀ ní ara èèyàn. It has to be violent. Break the foundation. Ó ti yé yín. So the big question we are asking ourselves, I have just mentioned 4 homicide cases that the Nigerian police, Ondo Police Command, are they outside Nigeria? They are not from Niger. They are not from Cameroon. The police command that cracked Ajumogobia's case in Parkview, they are in Lagos. The police that cracked Monjola Awesu that was killed in Kwara State, Kwara State is still part of Nigeria, okay? So we can call them Nigeria police. The police that cracked and tracked down Ayomide Adeleye that killed Christiana Idowu in Ikorodu, they are part of Lagos, okay? And Lagos is still under Nigeria. I'm asking the question again. Why is Mohbad's case different? 19 months. Even when all the evidences are clear. Even when we know we can begin to put 2 and 2 together and even crack the case as onlookers, as outsiders, as the public. Why has the police not done the needful? Why has the police not wrapped up the closest person to Mohbad, who is Wunmi? Question la bẹ̀rẹ̀ o, because we have track record, mo dẹ̀ ti ka track record mẹ́rin sílẹ̀, tó táwọn ọlọ́pàá náà bá wọn àbí tán bá ń gbọ́, wọ́n á mọ̀ wípé àparọ́ mọ́ wọn. Ẹ̀yin ọlọ́pàá, ṣe bẹ́yìn lẹ crack Ajumogobia's case, tẹ́ mọ̀ àwọn tó pa. Ṣe bẹ́yìn lẹ crack Debbie Ọlákúnbí Adene's case, Londo State, tẹ́ mọ̀ àwọn tó pa. Ṣe bẹ́yìn lẹ crack case Christiana Idowu, tá pàtẹ́wọ́ fún gbogbo yín. Ṣe bẹ́yìn lẹ crack case Mojísọ́lá Àwẹ́sù. Ṣe bẹ́yìn lẹ crack case Tolú tó pa girlfriend that gospel singer. Mélòó la fẹ́ kà. We are asking again, why is Mohbad's case different? And I've come to the conclusion, my people. Allow me to make this submission to the end. Mo bẹ̀ yín ni. I have come to the conclusion wípé àpájọpọ̀ ọwọ́ ló pa Mohbad, which I call community, in quotes. Àpájọpọ̀ ọwọ́ ló dá ẹ̀mí Mohbad ní ègbodò. Àpájọpọ̀ ọwọ́ ni. That is why his death is full of high-level conspiracy. High-level conspiracy. High-level conspiracy. Let me start by the first one. Ever me encourage one now, Joe. For easy, please encourage that for me, please. God bless you all. Inshallah, God bless you. Continue, ma. Let me start with the first one. Joe, maybe I did not get the memo. Maybe I did not see the social media post. Please, has any artist in Nigeria made any post saying, I want justice for Mohbad? Joe, ṣé ẹnìkan tó ń kọrin àbóní drama kan ó ti ṣe post bóyá mo lè má rí ẹjọ́ ẹjá mi sí. Ẹjọ́ ẹ bá mi dárúkọ ẹ̀. If there is any artist or any actress, àbí any actor, àbí any yeye brity has made a post to say we want justice for Mohbad, comment section panelists ẹ bá mi forúkọ ẹ̀ sí tó bá wà, because I've not seen. I may be wrong. Only Yomi Fabi and BVN. Only Yomi Fabi and BVN. Best. At VDM. Okay, let us remove Yomi Fabi and VDN because those ones are known to be activists.
ṣóyẹ Yomi Fabiyi ti catch Niche fún ara ẹ̀ Niche fún ara ẹ̀ as a public defender, as an activist of the masses. Same thing VDM, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi yọ àwọn yẹn kúrò nínú àwọn tí mò ń bá wí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni àwọn tó ń mú microphone dání tó ń lọ fún sáìtì tó ń lọ ń ṣe drama, èwo nínú wọn ló ti jáde wípé a fẹ́ mọ ikú tó pa Mohbad? Mo bẹ̀ yín ni ẹ bá mi fi sí comment section. From where I'm standing, àǹtí mi Monjola, mi ò tí ì rí. High level conspiracy number one. Lizzy Anjorin. Okay, Lizzy. Ìgbà tó yá Lizzy dákẹ́. High level conspiracy. Best friend ẹ̀ gan kọrin fún sẹ́ Bella kò kọrin fún. Tẹ́mi ló ń sọ fún ni Bella lọ fún show wọ́n gbé portrait Mohbad wá fún ó reject ẹ̀ ìyẹn ló ń sọ damlog. Wọ́n gbé portrait Mohbad wá fún Bella on stage níwájú èrò ó reject ẹ̀ kò gbà. Má jẹ́ kó pa ẹ́ o. Má jẹ́ kó pa ẹ́ o. High level conspiracy from the music industry. The second level of conspiracy is coming from Mohbad's family. Ìyẹn ló burú jù. Conspiracy tó wá láti inú ilé Mohbad, break the silence, ṣó fẹ́ gbọ́, òun ló burú jù. Tí wọ́n bá ń sọ wípé ẹ̀yin èèyàn mi, Delta àti Yorùbá ni mí, my Delta blood is more dominant. Tẹ́ bá rí mi, Ìgbò lẹ máa pè mí. So mo fara mọ́ Delta gan. Àrékérekè Yorùbá ti pọ̀ jù. Ẹ má bínú. My father is a Yorùbá. Ẹ̀gbá ni bàbá mi. Àṣàbí tó fẹ́ gbọ́. Wọ́n ní tó bá sọ wípé ogun ìdílé ló ń le jù láti ṣẹ́. Ẹ fi family Aloba yìí ṣe example. Gidi. Honestly, àṣìgbé ẹbí gidi. Àṣé ní Àṣàbí. Tí wọ́n bá sọ wípé ogun ìdílé tẹ́ bá ti ń gbọ́ tẹ́lẹ̀. Tẹ́rọ pé wọ́n kàn sọ ni. Kò sí ogun kankan bí kan ogun ìdílé ló wà. Tó bá ti ń temperature ajá fún ìyá mi, tó bá ti ń sọ fún mi pé ogun ìdílé ló le jù láti ṣẹ́, àǹtí mi ìyá Paris, ẹ máa rántí family tí Mohbad ti jáde, bàbá ńlá example ni. Ṣé fẹ́ gbọ́? High level conspiracy. High level conspiracy tó wà nínú ìdílé Aloba tí Mohbad ti jáde. Bàbá mi, break the silence tó fẹ́ gbà, Ọlọ́run nìkan ló lè tú. Bàbá, màmá, àdúrà, blessing, ẹ má jẹ́ ká tanra wa jẹ. Kẹ́nà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn, wọ́n mọ ikú tó pa Mohbad. Yes. Wọ́n mọ bí Mohbad ṣe fi ayé sílẹ̀. Yes, wọ́n nífẹ̀ẹ́ ọmọ yẹn. Àǹtí mi Àṣàbí, ṣó wà They ní? love him. Àṣàbí ṣó wà ní? Bàbá Mohbad, ìyá Mohbad, A wà pẹ̀lú yín mà. blessing, àdúrà, Monjola, àwọn mẹ́rin yẹn wàláì wọn lè fi ògùn wọn gbárí pé wọn mọ nǹkan tó ṣe Mohbad. Wọn bí wọn kú, they cannot say it. Tẹ́ bá mú wọn déwájú òrìṣà, wọn bí wọn re kán búra. Tẹ́ bá mú wọn dé iwájú ọ̀tá Ọlọ́run alààyè, wọn bí wọn kú kán búra. Tí wọ́n bá mú wọn lọ sáwọn tó bá mú àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin lọ sórí òkè wípé ẹ wá búra níwájú Ọlọ́run Elédùmarè. Bible tẹ́ ń gbé yìí, ẹ wá fi gbárí pé ẹ mọ ikú tó pa Mohbad. Kẹ́hìndé George, wọn bí wọn kú, wọn lè búra. So kí la wá ń sọ? These people know what happened to Mohbad. They are the ones frustrating justice for Mohbad. High level conspiracy. Mo ti máa ń sọ Kid Boss máa gbọ́ mo ti máa ń sọ. Wípé tí bàbá Mohbad bá ń wá justice, let me pick bàbá Mohbad. Toro fi ń yé wa pé òun lòun wá justice àbí jẹ́jẹ́ ká fi drink ẹ̀. Torí ìyá Mohbad ti sọ bí tóun fara pẹ́ àbí no problem. Okay, mo mú bàbá Mohbad. Mo wá ń bi bàbá Mohbad. Josie tó bá ń wá justice lóòótọ́, kí ló dé tó fa àdúrà ní etí kó wọ lọ sí police station? Kó jẹ́wọ́ ikú tó pa ìwọ̀n ẹ̀. Funny, because Joseph Aloba ò lè bí mi lọ́mọ tó bá jù mí lọ kò lè gbàjú 2-3 years lọ bọ̀dá ni màá pè kódà mi ò lè pè ń dádì. Cross Queen. If Adura could come out and say anybody tó bá lóun rí Mohbad after 12 ní on the 11 ṣóyè yín kan mo sọ tó sọ pé anybody tó bá sọ pé òun rí Mohbad after 11 ní on the after 12 ní on the 11 irọ́ ló ń pa. Is that not enough for Baba to be fighting and saying
ọmọ ìyá mi Yọ̀mí ọmọ Fábíyì ṣé o ti gbà ń sìn wípé àpájọpọ̀ ọwọ́ ló dá ẹ̀mí Mohbad légbodò mo tún bí ẹni question kan ọmọ Fábíyì mo ní tí Joseph Alọ́ba bá ń wá justice gbogbo yẹn máa tẹ́tí o àtẹ̀yìntẹ̀ wà ní FYP tẹ́tí ganu tí Joseph Alọ́ba bá ń wá justice Kẹ́hìndé George má dá mi lóhùn ṣèbó yẹ kó fún àdúrà ní etí àdúrà tó wà nínú lẹ́gbà tí wọ́n pa ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ṣèbó yẹ kó fà lọ police station ẹjọ́ ṣó ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ máa dá mi lóhùn náà ẹ má jàjà o ẹ máa dá mi lóhùn náà ẹjọ́ ṣé Joseph Alọ́ba fa àdúrà oh God ṣé Joseph Alọ́ba wọ àdúrà lọ sí police station Darosha tó jẹ́ ọmọ ìyá bàbá sí ìyá Mohbad ṣé ìyá Mohbad fa àbúrò ẹ̀ létí ṣó wọ́n lọ sí police station. No, tí mo bá the sọ point is, wípé high level conspiracy nínú family ẹ̀ ló pa Mohbad. létí tẹ̀ ń sọ yẹn àwọn kò ní yí àwọn èèyàn you have gbàtẹ́ ẹ̀ bá ní owó tẹ́ ẹ̀ ní lọ́ọ̀yà lẹ́nu sọ pé okay you don't know what to do if your son could claim that Mohbad died on the 11th and kò sọ ohun tó fà á tó fi kú nọ́ọ̀sì wọ́n dẹ̀ ń stage pé nọ́ọ̀sì treat Mohbad on the 12th it is easy for your lawyer that the public have helped you with to sue to petition àdúrà the question tẹ́ bá béèrè ni pé níbo ni wọ́n petition àdúrà sí. ọmọ Fábíyì má bínú you are going far má ti gbé ti lọ́ọ̀yà tí Ọlọ́run má jẹ́ kí a rí aburú ẹ jẹ́ ká fi ti ọmọlúwàbí ṣe òbí tó ń wá justice gangan kò ní ìdá ti fa lọ́ọ̀yà kò ní ìdá ti gbé lọ́ọ̀yà kalẹ̀ kó tó mú ọmọ tó wà nulẹ̀ kó tó mú lọ police station kí lẹ̀ ń sọ gan lẹ́nu ẹ má gbé lọ́ọ̀yà wọlé rárá ọmọ ìyá méjì ìkan wà nínú ilé wọ́n pa ẹ̀gbọ́n ẹ̀ bàbá ò sí ńbẹ̀ ìyá ò sí ńbẹ̀ ó yẹ kí wọ́n mú ìtó wà nínú ilé kọ́ ni wàá jẹ́wọ́ bó fẹ́ bó kọ̀ wọ́n á wọ lọ police station lọ́ọ̀yà ò ní ìdá ti wà ńbẹ̀ ẹ má mú lọ́ọ̀yà wọlé rárá ẹ jẹ́ ká fi tọmọlúwàbí ṣe same father same mother same siblings they killed your elder brother you are in the house àwa sọ̀rọ̀. bàbá gan yẹ kó ya wèrè sí ìgboro ni. Àṣàbí á sọ fọmọ yẹn wípé wọn ò bí ẹkú wàá sọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà bíi ti báwo á lọ ìdí àdúrà á gbé sínú márúwá wọn á gbéra wọn dé police station lọ́ọ̀yà bíi ti báwo ta ló sọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà. King White kan wá ara gàgàbó wà mú kí wàá bá yín ẹ̀pù yín àǹtí Àṣàbí yes mi yẹn lè tún condemn. Exactly. Now you understand why I'm saying this family is 100% complicit. You know what happened to Mohbad? Now, nígbà tí wọ́n bá block you or not justice, how do you get justice for Mohbad? Family yẹn gangan ló wà ní bàbá Mohbad gangan ní eku ẹ̀dá. Ìyá Mohbad bàbá Mohbad gangan ní kòkòrò tó ń jẹ́ for justice for Mohbad. Bàbá Mohbad gangan ní torí ojú méjì ni bàbá Mohbad ń ṣe. Ṣé báwo ló sin ọmọ ẹ̀ ó kẹ́ jẹ́ kí n tún jẹ́ ayín tán bàbá Mohbad débẹ̀ àbí ó lóun gba kitchen wọlé òun lọ sókè òun rẹ́jẹ̀ kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ ẹran o ó mọ̀ pé ẹ̀jẹ̀ ọmọ tóun bí ni kí ni bàbá Mohbad máa fọ̀ ó ní wọ́n gbọ́dọ̀ sin ọmọ ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ṣebí nǹkan tí lọ́ọ̀yà sọ fún ní mọ́ kòrónà nìyẹn ṣé bàbá Mohbad wà bẹ̀ ṣọ́dà ọmọ lẹ́nu orí ẹ̀jẹ̀ ọmọ ẹ̀ lókè the only thing that came to your mind ọmọ tó wá kọrin lẹ́yìn kúlé ẹ kò tí pé 48 hours Àṣàbí ṣó sí ń bí ni ọmọ tó wá kọrin lẹ́yìn kò lé ilé ẹ kò tí ì pé 48 hours wọ́n sọ fún yín pé ó ti kú ó dé ilé orí ẹ̀jẹ̀ the only thing that came to your mind is that wọ́n gbọ́dọ̀ sin lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. no ẹ̀yẹ crunch queen kó tó di pé wọ́n tiẹ̀ sin lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó bá pa mí ní ọmọ Ọlọ́run ní jẹ́ kí n rí mo wá lọ sí police station aláwọ̀kọ́ wọn fún mi lọ díẹ̀ ṣé mo yẹ police station ti máa para ṣé mo yẹ police station ti gbọ́dọ̀ para tó gbọ́ meanwhile. So possible kọ́ tẹ̀ máa dà mí lóhùn Nàìjíríà ò tẹ̀ tí what's the stage here. Mr. Fabi you are going far. Possible. You are going far. Àní mo sọ wípé bàbá rí ẹ̀jẹ̀ lókè ṣé kò ti fi hàn wípé wọ́n pa ọmọ yìí ni. The only thing that came to Baba's mind is that wọ́n gbọ́dọ̀ sin lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Are you people not paying attention? How you were say we know the meaning and wọ́n lọ ṣe meeting àti meeting after meeting. Gbogbo yẹn la sọ báwo yẹn fún ọ̀fẹ́ ká sọ. Ó bá condemn bàbá. It could be a mistake. It could be that they forced the Baba into it. We are condemning Baba's action. I don't care what anybody says. I am not afraid to say it. Of course. Wọ́n rò pé kí ni èmi condemn Baba for that action. Orí ẹ̀jẹ̀ lókè. The only thing tó wá sẹ́nu ẹni pé wọ́n gbọ́dọ̀ sin ẹjọ́ irú bàbá wo nìyẹn. Ẹ fẹ́ lọ gba police report láti lọ sí. Ó yẹ ká bèrè pé irú bàbá wo nìyẹn.
The ó yẹ point ká is bèrè pé justice. irú Wo la bàbá lọ bá wo ń ni. jà fún? Crush Queen. Tí o bá lọ I am not afraid to play Baba Mohbad. Afraid for what? Josie Aloba, orí ẹ̀jẹ̀ Mr. Fabian ẹ farabalẹ̀ ẹjọ́ ẹ ní sùúrù. Ẹ jẹ́ kí tí bá sọ́tọ̀ you can talk. Mo bẹ̀ yín ni. Orí ẹ̀jẹ̀ ọmọ ẹ lókè. Kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́. Kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ àgùntàn. Kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ adìyẹ. Orí ẹ̀jẹ̀ ọmọ ẹ lókè. Ọmọ tó wá kọrin kò tí tó 2 days ago. The only thing that came out of your mouth, according to the lawyer Fagade, is that a gbọ́dọ̀ sin ọmọ ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ọmọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ kọrin kò tí pọ̀jọ́ méjì. Ó yẹ ká bẹ̀rẹ̀ wípé irú bàbá wo ni Joseph Aloba. Báwo ló ṣe yẹ Ó yẹ ká bẹ̀rẹ̀. I am not afraid. Báwo ló very justice. Ó yẹ ká bẹ̀rẹ̀. You are talking Fabiyi. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lọ sí tí mo fẹ́ gbé ẹgbàá ni. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lọ sí tí mo fẹ́ gbé. Bàbá ti sin ọmọ ẹ̀. Àṣàbí, are you not listening? Bàbá ti sin ọmọ. Yes ma, bẹ́ẹ̀ni. Public ló mú Mohbad. Bàbá ti sin ọmọ, ó ti rẹ ẹ lọ wo slab tán gbé sórí sàárè Mohbad. Ẹ mọ̀ pé wọ́n fẹ́ ṣe dẹ́kì ni. Wọ́n ti cement ẹ̀. Mi ò dẹ̀ ní ṣe wọ́n rẹ pa ni. Mi ò ní ṣe pẹ̀lú Wùnmí. Kò ní ṣe pẹ̀lú. Wọ́n rẹ pa ni. Wọ́n rẹ pa ni. Public ló sọ wípé rárá a fẹ́ mọ ikú tó pa Mohbad. Ìgbà tí public ẹni sùúrù ẹ farabalẹ̀. Ìgbà tí public yarí ni Joseph Aloba find the voice here. Òun wá justice. He never shouted for justice from the beginning. He never ẹ padà sáwọn fídíò tí bàbá ṣe tí Joseph Aloba ṣe. Owó kò tọ́jú mi ni ẹ wọlé tí mò ń gbé ni bàbá ń pariwo. Kò ever sọ wípé mo fẹ́ mẹ́ni tó pọ̀ mọ́ mi. Kò ever sọ bẹ́ẹ̀. Public ló yarí. Public ló yarí. Public ló yarí. So when I say high level conspiracy, àpájọpọ̀ ọwọ́ ló ṣe Mohbad. Ṣebí à ń pariwo ẹ̀wù mi ju nǹkan sí. Ìgbà tá a gbọ́ wípé blessing ju nǹkan sí kọ́. Kí ni Joseph Aloba sọ? Ó kọ́kọ́ ní Photoshop. Ìgbà tí a ló succumb, ó ní wọ́n ju kankan. The same Joseph Aloba. Wùnmí sọ pé tóun bá sọ nǹkan tí Joseph Aloba ṣe, a máa sọ kó pa ni. Ẹ jọ̀ọ́, wọ́n nígbà tí wọ́n arrest nurse, ìgbà tí wọ́n sì ń gbé narrative nurse yẹn kiri àbí? Tí wọ́n sọ wípé òun ló gún Mohbad pa. Tí wọ́n ní wọ́n fi tí nurse wà ní 3 months àtìmọ́lé pẹ̀lú spending àti prime boy. Bàbá ò máa lọ síbẹ̀ rí. Bàbá ò máa lọ wo nọ́ọ̀sì. Fẹ́ni tó ń wá justice. Bàbá ò máa lọ wo nọ́ọ̀sì. Ẹ̀yin èyí mo fẹ́ jẹ́ kí ṣẹ́rí. Èmi mọ̀ pé iye most of you ti ṣí. Gbogbo alámọ̀ wípé Joseph Aloba is not 100% looking for justice. He's not. Irọ́ ló ń pa. He's not sincere. Because if Joseph Aloba bá ń wá justice, kò ní máa kọ orin fáwọn tó ń wá justice, orin ọ̀tẹ̀. Kò ní máa kọ orin, kò ní lá ẹnu ẹ̀ kó máa kọrin ọ̀tẹ̀. Joseph Aloba is after the property. Tí Joseph Aloba bá ń wá justice, ẹ farabalẹ̀ àti àṣàbí mi. Ṣé rántí wípé GoFundMe, mo kiri GoFundMe bí gálà. Jésù. Ẹ bá mi sọ fún mi sáfábì yìí. Pure water rè, ẹ bá mi sọ fún wọn. Mo kiri go. Mi lọ platform GoFundMe, mo lọ platform márùn-ún. One screen. Mo kiri GoFundMe bí gálà. Wọ́n kiri ẹ̀ jù. Àwọn èèyàn ò fẹ́ dáwọ́. Kò sí ọ̀rọ̀ kódà mo sọ́ra mi di Crush Queen Aloba. Mo ní I am Crush Queen Aloba. Láì mọ̀ wípé lórí burúkú ni Joseph Aloba. Mo kiri GoFundMe. Mo bẹ̀rẹ̀ láti GoFundMe when it was 3,000 plus àwọn èèyàn ò dáwọ́. Ìgbà tó di 15,000 plus nọ́dà group mi rú mo ló ti ẹ̀dá. I am no longer accountable. Mo dẹ̀ ṣe fídíò accountability. Ẹ lọ mú Fámúyìwá Ayọ̀délé. Mo dẹ̀ yọra mi kúrò ń bẹ̀. But I'm still justice for Mohbad. Ẹ jọ̀ọ́, at the end of the day 28
$28,600 ló wà lórí GoFundMe. Joseph Aloba, you are a trustee. Kí lẹ fi ṣe? Joseph Aloba, you are a trustee. Pẹ̀lú Bukky Jesse, pẹ̀lú Kámúyìwá Ayọ̀délé, orúkọ yín ṣì wà ń bẹ̀ dọ́là. Kí lẹ fi $28,600 ṣe? Ẹni tó bá bọ mass, ẹ bá mi multiply ẹ̀ by 1,600 naira. Mo fẹ́ mọ figure yẹn. Now, nígbà tí owó tẹ̀ tí wàá gara ẹ̀. $28,600 ẹ bá mi ṣí pẹ̀lú 1,600 naira. Commenters ẹ máa bá mi fi figure yẹn sí. That is the naira value. Kò tí ì mọ owó Access Bank o, which is for justice for Mohbad. Ẹbí Joseph Aloba kí ló fowó ṣe? Private investigator ẹ gbà. Autopsy ẹ ṣe yìí tẹ ṣe gan Olúwọlé autopsy ni. Sanṣítù nìkan lẹ sanwó fún tó lòun máa gba 10 million. Gbogbo sórí ìta gbọ̀ngàn ẹ̀yin náà lẹ sọ wípé 9 million lẹ sọ fún tẹ lọ sọ níwájú QH radio ẹni 9 million lẹ san ta ló gba 1 million lórí ẹ̀. At the end of the day, Joseph Aloba ẹ máa rí accountability ṣe. Kí lẹ fi san fún public tó dáwó sí ẹ lápò ìwọ tó mú nínú gọ́tà tó mú nínú ìdọ̀tí. Ta wá wọ súùtù fún. Èmi gbọ́ pẹ̀lú àwọn tó wọ súùtù fẹ́ torí mo dáwó ó jẹ́ epo mi ó jẹ́ iyọ̀ mi. Ó jẹ́ epo mi ó jẹ́ iyọ̀ mi. So gbogbo orin ọ̀tẹ̀ tó bá ń kọ orí ẹ̀ ló máa dàlé Joseph Aloba. Inú gọ́tà ní public ti mú ẹ kò sẹ́ni tó mọ̀ yálà yá ẹ ìgbà tí Mohbad wà láyé kò sẹ́ni tó mọ̀ ẹ. You became famous when Mohbad died. But kí ló fi san fọ́mọ ẹ? Ibo la wà lẹ́nu. So high level conspiracy is coming from Mohbad's family. They are not interested. So my question is, when none of his colleagues is even shouting for justice, when his family members are also not interested, so what do you want the public to do? What do you want the public to do? Me, I am making this submission from pain in my heart. Ẹ jẹ́ kán lọ sí Mohbad. Tí wọ́n bá sí Mohbad, ẹ̀sùn ake. Tí wọ́n bá sí Mohbad, Mohbad á jà fúnra ẹ̀, á gba ẹ̀san lọ́wọ́ gbogbo wọn. Àtàwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn burúkú, àtàwọn tó mọ̀ òótọ́ tó ń parọ́, àtàwọn ìjọba tó mọ̀ òótọ́ tí wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́, ẹ̀sùn ake. I will say my submission one more time. Ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ sí Mohbad. It's painful. Bí mo ṣe ń sọ ọgbẹ́ inú ló jẹ́ fún mi. But it's about time. Public àti try 19 months àti náwó àti nọ́ra. Gbogbo ìgbésẹ̀ tá ń gbé pop family yẹn dàrú ni. Abẹ́lẹ̀ náà ti ń dàrú. Ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ sí Mohbad. Ẹ̀sùn ake. Wọ́n jẹ́ lọ. Submission to make is in favor of Wunmi. I don't give a damn. I don't give a damn. Ẹ jẹ́ kí wọ́n sí Mohbad àti gbìyànjú as a public. Ó mọ̀ wípé Yomi ti try, Monjola ti try, Tenny ti try, Supreme ti try, gbogbo wa ti Sami Jojo. Ó mọ̀ Mohbad wà mí bá ṣe ń sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ sí Mohbad. Ẹ jẹ́ kí Mohbad wọlẹ̀. Ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ sí. Ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ sí. Kò dá investigation dúró. Tó bá dẹ̀ ṣe investigation, Karma, Karma. Karma is a bitch. Wọ́n jẹ́ lọ. Wọ́n jẹ́ lọ. Ẹ jẹ́ kán sí Mohbad is a painful conclusion, but it's the reality. Conspiracy tó wà nílẹ̀, ogun ìdílé ó le láti ṣe. Di justice lọ́wọ́ wọ́n sí Mohbad ò di justice lọ́wọ́. Ogun ìdílé òun náà ni mò ń sọ kò di justice lọ́wọ́ kò dẹ̀ di investigation lọ́wọ́ ẹni kan lọ sí Mohbad. Ẹ jẹ́ kí Mohbad wọlé á jà fúnra ẹ̀. Mohbad ó ti jà fúnra evidence tó máa fi rí justice fún ti tì jáde ọmọ ìyá ẹ̀ ti tì jáde. Àwọn ọlọ́pàá tó wà lórí wọn máa ṣiṣẹ́ ìtò ọlọ́pàá náà ló máa pa ọ máa mú jáde ọkọ jáde fún rẹ̀ ọ̀ǹtí ó rìn wọn ni ẹni tó release 3 seconds tó máa padà release 10 minutes. Ìyá mi ẹ máa fọ. Mọ̀mí Crunch Queen kí lẹ máa sọ ń pa àwọn ọlọ́pàá mà. Àwọn ọlọ́pàá wa Mọ̀mí Crunch Queen. Thank you. Let me talk about the police. Let me talk about the police. You see the examples I made. Example 1, 2, 3, 4. Ọmọ Àtìbà àǹtí mi. Ṣebí the same police náà ló unravel ẹ̀. Ṣàmà sọ wípé police ò ní evidence lórí ọ̀rọ̀ Mohbad ni. They have evidence now. The reason why the police are not acting on Mohbad's case is beyond anybody's imagination. It's beyond our imagination. That's why I asked the first question. Why is Mohbad's case different? Police has the evidence. Wùmí wà nulẹ̀,
àdúrà wà nulẹ̀ dàrósà wà nulẹ̀ spending wà nulẹ̀ lifestyle wà nulẹ̀ èwo nínú wọn náà ti arrest ẹ dáhùn náà èwo nínú wọn náà ti arrest ṣùgbọ́n nígbà tó di kéèsì Ajumogobia wọ́n arrest ìgbà tó dé kéèsì Debi Ọlákúnbi wọ́n arrest ìgbà tó dé kéèsì Christiana Ìdòwú wọ́n kó àwọn tó pa ìgbà tó dé kéèsì Mojísọ́lá Àwésù wọ́n kó wọn ẹjọ́ kí ló ṣe ti Mohbad kí ló ṣe ti Mohbad tí wọ́n rí Wùnmí gbé di èní kí ló ṣe ti Mohbad tí wọ́n rí àdúrà arrest dèní Dàrósà tún sọ lórí IG post ẹ̀ ó lóun embam pẹ̀lú evidence ó gbé síbẹ̀ wọ́n máa ṣe kọ́kọ́ mú Dàrósà. Crush Queen, do I tell you the truth? ṣé sọ nǹkan tó fà yẹn fún yín ohun tí majority yín ti stand on ni because you all believe that in this kind of a case the only person tí ọ̀rọ̀ kàn àwọn ló bímọ wọn the same mindset you know some police officers have. They are not professional police officers. They are not looking for justice. They do police job with sentiment and unreasonable position outside the law. That is why people can go about on this same social media. Anything kini kan gure to se no bi nkan tí ó dá yẹn. A bá ṣe ndo mo eku, òun ló mo eku. Nígbà táwọn àgbàlagbà adults and members of the voting public tó ń sọ̀rọ̀ nípa homicide tó ń mú story òun ló mo eku sínú story. Ó lè jẹ́ ni tó ń kéjù gan nínú àwọn tó wà lára ndẹnu tó yẹn, ó lè jẹ́ òun ló pa. To get the truth out, you must not give anybody any leeway because ó lè jẹ́ ni tó wà mẹ́ ló ràn wọ́n, ó lè jẹ́ yàwó tó ń kéjù òun ló rẹ̀ kọ́ lọ́pọ̀ kóhun. And that is why in a homicide case, when you look at people that surround the person tó bá kú, ní máa bẹ̀rẹ̀ sí wá title tó máa jẹ́ kẹ́ máa wá sympathy and unnecessary empathy. Homicide la pé torí kò ń ṣàtìtà lọ ti wá pa àárẹ̀ àwọn tó wà nílé náà lè pa. At the end of the day, nígbà táwọn tó yẹ kọ́bìnì kó yẹ kó jẹ́ pé complainant lọ́tún wá ń bá àwọn tó ń mú level fún wọn pé ẹ wo bí ẹ gbójú jàre àwọn Yomi tó ń pariwo yẹn kò sẹ́ni tó bẹ̀ wọ́n ṣe ẹgbà ẹ bá gbójú mẹ́ owó burúkú owó tó ń dẹ́rùbò òṣì. Ọlọ́pàá tí ṣú ẹ ti gẹ pọ́ǹkì tó ti gba bribe pánú ọ̀run. Pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí Mr. Fabiyi you know pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí wípé police wọ́n mọ òótọ́ for whatever reason they are not acting ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ sí Mohbad. Àwọn máa ṣe ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ sí Mohbad. Ẹ máa gbọ́ èmi ò bá yín tẹ̀lé let them go and bury Mohbad. Ẹ jẹ́ kí Mohbad wọlé they can continue whatever investigation. Crunch Queen let them bury Mohbad is enough enough is enough. Crunch Queen bàbá wọn sọ ẹ ó dán ẹ jẹ́ sọ disadvantage ẹ fún yín. No, kò sí disadvantage kankan. There's no disadvantage, my brother. There's no disadvantage. You have to listen to me. Okay, go ahead, sir. It is the public that requested that Mohbad should be exhumed. Ṣé ń gbọ́dọ̀ mi? And the purpose of that is we want to get justice and the truth. Tí ọba máa push pé kó lọ sí Mohbad. If the public will have to start pushing for it. Kọ́lọ́pàá máa sọ pé ṣe rí pé àti jẹ́ kó sú wọn. Ẹ̀rí pé àti tì wọ́n pa àwọn fúnra wọn lọ́wọ́. Ẹ̀rí pé wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ ń sìn ní pé kó lọ sí. Àwọn family yẹn, they will not have the moral right. Ojú máa tì wọ́n. Ta ló fẹ́ lọ sí Mohbad nínú wọn? Ṣé àdúrà yẹn ló fẹ́ lọ gbé ni? Ṣé ó lè súnmọ́ bẹ́ẹ̀ ni? Ṣé blessing tó ju nǹkan síbẹ̀ ló máa padà ní? Ṣé ó máa pè kó dá wọn lóye again ni? But with the public that demanded that they should exhume him, Tabashi dúró lórí ẹ̀, a mọ̀ pé it's over. Wọ́n ti dá láàmú tó. What we would do is that we will know that now, guy, you need to go and rest eternally, but we will fight on. Wàá ní wàá máa ṣe bí wà tó yẹ pé ọlọ́pàá ó dẹ̀ má bínú àwa la ní kẹ́ lọ zoom wá lọ sínsìn ẹni sùúrù ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe wá justice wọn máa fi wá ṣe yẹ̀yẹ́. So even if we're going to be deciding on that, ọgbọ́n ni
Because if you keep this kind of a loud voice and your voice is still not maintaining that we want justice for Mohbad, what you want out here. You are getting me wrong, brother. I'm going to cut you short, Mr. Fabi. Burying Mohbad does not mean we are not getting justice. Don't get me wrong, brother. Burying Mohbad does not mean we are not getting justice for him. Kò papọ̀ rárá. Kò papọ̀. Ẹ jẹ́ kí Mohbad wọlé. I said it over time. Hold on, brother. Hold on, pink lady. I saw your comment. Just hold it. Yes, let me land there. You can come in. Má bínú, sister mi. Burying Mohbad does not stop the cry for justice. Ẹ má jẹ́ ká mix ẹ. Ẹ má jẹ́ ká mix ẹ. Ẹ má jẹ́ ká mix ẹ jọ. So I actually mo lè sọ̀rọ̀ bá Mr. Mohbad. Miss wọ́n mi wá ẹ̀jẹ̀ má bínú àmọ́ kán máa sin Mohbad kò ń ṣe ní ìsìn tó yẹ pé dírẹ́fà ti wá sí corona inquest ó ti wá tọ̀mọ́lẹ̀ sáwọn kankan ó ṣe wá jẹ́ pé ìsìn làwọn tẹnu mọ́ pé kán lọ bury Mohbad ó ṣe wá jẹ́ pé ìsìn làwọn sọ pé kán bẹ ẹ jẹ́ káwọn ọlọ́pàá ẹni sùúrù náà ẹ jẹ́ kán pùṣù kínní iná káwọn ọlọ́pàá máa ṣe at this stage. I understand that my submission. I understand. Àwọn sáà everybody ẹ látìgbà tí Mr. Yomi ọ̀hún náà ṣe the best wọn ọ̀nà ní warrant arrest fún Wùmí ọ̀kì náà Wùmí ò arrest ẹ̀ kò ráyè pé àlèyé ìdájọ́ ń bẹ̀. ayé àwọn sáà mi èmi bí pé kọ́ sí. Yeah. Makanaki. Yeah, I'm with you. But I told you people in clear terms. Kò kí ń ṣe Wùmí nìkan the warrant of arrest wà lórí ẹ̀. Nígbà tí Larry tó lọ bẹ̀, they showed him not just warrant of arrest for Wùmí, for others. Lára wọn lẹ padà rí pé wọ́n gbé yẹn. Mi ò bọ́ta sọ fún mọ̀ pé warrant of arrest wà lórí Dàmọ́lá now. I can tell you authoritatively as at that time, there was a warrant of arrest on Zomo. Kò ṣe pé wọ́n wá Wùmí lọ. Wùmí tẹ́lẹ̀ tí ó wá sí corona inquest, mo mọ̀ pé máa gbé Wùmí bẹ̀ ni because twice I mobilized the police to pick her up there. Kẹ́yà gbé yẹn ti sẹ́gbẹ̀ẹ́ Larry fún rẹ̀ gangan, Larry ọmọdé àfún rẹ̀. Ṣebí warrant of arrest wà lórí ẹ̀. Ṣé mo yé ìgbà tó sá tó súsá lọ sálágbọ̀n. Wọ́n fẹ́ arrest ẹ̀ lálágbọ̀n, ó tún lo shield ibẹ̀ yẹn. Now the same Larry is in court saying wọ́n fẹ́ investigate òun fún criminal allegation. Kọ́bọ̀ kí court sọ fún wọn kó má jẹ́ kó arrest òun, ó sá káàkiri ni. I have told you people evidently kò ṣe pé wọn ò fẹ́ lọ gbé. Mo ń bọ̀ ta sọ fún yín gbogbo effort àwọn lọ́ọ̀yà bó ṣe ń lọ sí kóòtù ló ń lọ send injunction báyìí ló ń fọlọ́pàá and stay of action. Òun ló fà á tẹ́fi rí pé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ the government charged the case to court. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ní òkè ẹ dá padà sí pàǹtí tó sọ pé wọ́n ti lè pè òun yẹn pé pàǹtí ni ó ń ṣẹjọ́ yẹn lọ wọ́n ti lè pè òun. Now a ti wà ń pàǹtí àwa ń retí wọ́n ní òkè ń sìn àdúrà mo bọ́ta sọ fún yín tí bá parọ́ èmi ń parọ́ wọ́n yàn àdúrà how can we get Wunmi? Give us a contact. Give us Zomo. We'll bring her in. We all discussed everything. How they're going to bring her in. As a matter of fact, one phone forensic Tadura go Amagbe secondary that they are going to do phone forensic on Wunmi. Whether they are on it now, whether they're going to bring it tomorrow, but I can tell you for free, it's going to happen. So gbogbo nta nso yẹn kò ṣe pé òun náà kọ́ dédé jókòó pé kó má gbé òun. Nígbà tó rí pé wọ́n ti fẹ́ arrest òun, wọ́n tàn án ní pé lọ máa ṣe media tour kó máa fi chorus public sympathy. AIG ní ẹ filẹ̀ ẹjẹ́ àwọn ohun tó máa bá jáde. Òun náà ó fẹ́ fi àbùkù sí ẹnu ọlọ́pàá ni. Àwọn èèyàn tẹ́ bá rí pé wọ́n wà kọ́ni tó bá rí pé ọlọ́pàá fẹ́ arrest wọn. They will do so many things to rubbish the police and put them in the bad light. Wọ́n máa wá tread softly. Dàmọ́lá tẹ̀ ń sọ tá padà mú yìí. Ṣé mo millions of naira tí mo ná láti tọ́lọ́pàá odidi ọlọ́pàá bíi mẹ́fà tó lọ sí Ìpòkíà. I don't know where he lives. They tracked him down to Ìpòkíà. They picked 3 people, left one there, picked the 2 people down. Wọ́n trace ẹ̀ lọ sí Àjà. Ibi tí driver yẹn náà wọ́n gbé ẹrù ó nígbà táwọn gbé ẹrù ẹ̀ láti Ìpòkíà yẹn ó ní àwọn gbé débi kan ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ làwọn sùn ibẹ̀ làwọn sùn mọ́jú ibi ọ̀rẹ́ ẹ̀ nìkan ló rántí kò mọbi tó gbé ẹrù lọ sílé Olùdáìkó. He was in cell before he was released on bail because I said lè detain ẹ̀ kọjá 48 hours. At the end of the day, it is the same Ogombo police that led the detectives
to Ile Damola. So things like this happen, and this, whether you like it or not, this lady is like, oh, she's suspect latile. So she was not made a suspect ní original case. Now, ó dẹ̀ ti wò pé ilé tó fẹ́ pòun wáì, wọ́n ti rí rí pé wàhálà fẹ́ ṣẹlẹ̀, òun kò ṣe case òun, wọ́n parọ́ mọ́ òun ni Dàmọ́lá kò ṣàdúrà ló kọ́, ṣùgbọ́n kan. Come in and tell us, who is Zomo? What is your role? Let us run for Oden Sakiri. So, she has, I don't know where she's getting the money or who is helping her, but the fact remains that she's using other aspects of fundamental rights to stall it, and then suddenly, ibẹ̀ ni gbogbo wọn ti wò pé bóyá bẹ́ẹ̀ lọ sí pé àbá pé wàhálà tó ṣẹlẹ̀ tó bá yíwọ̀n kan máa ṣẹlẹ̀ sí yín o. Ká tó wí ká tó fọ̀, ìjọ tí bàbá dé zone 2, ìjọ yẹn gangan ni wọ́n fẹ́ gba extension. Nítorí pé mo lọ bá lára àwọn tajọ́ ń ṣe justice Mohbad ń kọ̀rọ̀ wọn ní kí n máa béèrè owó ń ta. That time I can't come. Mo dẹ̀ lọ bá wọn pé wọ́n fẹ́ gba extension 15 days. Pé tọ́ wọn fi gbé Wùmí wọlé, wọ́n ti ṣe tàdúrà tán àti kínní, then they will bring her in. AIGT agree pé they should go and pick her whatever means tọ́ bá ti parí tàdúrà. Fún forensic àdúrà. Àdúrà has given them everything. All the email tó ti ń lò ní ayé ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló ti gbálẹ̀. Kọ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, ibẹ̀ ni ọ̀rọ̀ fóònù ti jáde táwọn tó ń ṣe. Then the next thing they did, kí tó wí kí tó fọ̀, mo ṣe tẹ̀lé kéèsì Larry Ọmọdé àlọ́ sí Alágbọ̀n kí tó dé padà. Whatever has happened, mo kàn gbọ́. Wọ́n ní wọ́n kọ́ dá kéèsì padà sí pàǹtí. What do? I am the only one there. No helper. Èmi nìkan ni. Wọ́n ti fi kan divert mi lọ́bì kan. Mo fèsì wàhálà ń bí ẹ mọ iye ogun téèyàn fèsì ni. Tí bí ọba yẹ pé Larry yẹn ò dà mí láàmú tí mo fèsì yẹn nìkan, ṣé mi ní kí IG àjọ máa mú nǹkan lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti pariwo síta bá ti ṣe fídíò, bá ti come live bá ti pariwo tọ́wọ́ máa shoot mi bẹ́ẹ̀ lọ́ máa shoot mi. But they played it well. Mr. Yomi, I understand you, Mr. Yomi. Mr. Yomi, mo understand you, but as at now, this point now, fẹ́ kọ́ sí bọ̀bọ̀ yẹn báyìí as at now, because ó ti wà fẹ́ everybody ó ti wà fẹ́ dọ̀. Orí social media yìí ẹ máa fara balẹ̀. A ní kẹ́ máa pariwo ẹ̀ síta pé ó dáa o níbi tí kèsì dúró tàbá ní kọ́ lọ sí ẹ̀ ń sọ wíwà tẹ́ pé kí ló túkù kọ́ lọ sí. No, whether they will bury Mohbad or not bury Mohbad, our call am decide. Sísìn kọ́ ló kù lọ́wọ́ tá a wà yìí o. Sísìn kọ́ ló kù lọ́wọ́ tá a wà yìí o. Táwọn ẹbí ẹ̀ bá rò pé. Gbogbo kí ni yìí àti jìyà ẹ̀jẹ̀. Tẹ́ bá sọ pé sinmi ẹgbẹ́ ló kù, no accept yẹn, bàbá yẹn ẹni sùn láìtọ̀ ẹni sùn. Tẹ́bá ẹni sùn ní plant èmi ẹ̀ sáwọn ní pé sísìn kọ́ ló kù, accept everybody yẹn. But as at now, owó go for mi tí bàbá yẹn gbé jẹ, tọ́wọ́ wá arrest bàbá yẹn, tí ì lè sín. Owó gbà ẹni kọ́ máa sí yẹn, tọ́wọ́ wá arrest bàbá yẹn kọ́ wá ṣe capability owó yẹn nísìnyí. Àbọ̀ ò ní lè sí ọmọ, bàbá ò ní lè sí ọmọ. Ò yẹ kọ́ sí kọ́mọ́ èyí tí ì sí. Dàsí ni pé tọ́wọ́ fún àbáyé lọ́wọ́ mọ́lẹ̀ nísìnyí ẹni sùn tọ́wọ́ fún àbáyé lọ́wọ́ mọ́lẹ̀ àsàtúnà tó ń lọ́wọ́ yẹn jáde bàbá yẹn mọ̀ pé ó wà lára òun ìfọ́tẹ́ ká kọjúmọ́ àgọ́júmọ́ nítorí tó ń sọ nísìnyí pé kọ́kú lọ sílẹ̀ kọ́mọ́ nìyẹn. Ẹ̀yin kọ́ lẹ máa decide tọ́wọ́ máa sí Mohbad. Bàbá yìí náà òun ló ní power of attorney on that. Àti mi mú gbọ́yìn mà. Ó sì lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ́. Mo ń gbọ́ yín àti light of the world, mo ń gbọ́ yín mà. Kò ṣàwàlà máa decide tọ́wọ́ máa kú lọ sí ọmọ ẹ̀ tó máa lọ sí. fún yín ni mọ́mì mi. Olórí retain body tó ló fẹ́ ṣe DNA. Bàbá retain òkú Mohbad nílẹ̀ tó ló fẹ́ ṣe DNA. Àwa táwọn wá justice of Mohbad ẹ má pariwo pé wọ́n máa rò pé out of frustration la fi ní kọ́ lọ sí. Kò kọ̀ wá ẹ má dá sí. Tó bá bàbá kó lọ sí tó bá sí. Ẹ fi wọ́n lẹ̀. Mo ń gbọ́ yín mà, you were saying something. Yeah, I said, nah, these people, honestly, like, all your submission, I totally agree with you. And I feel your pain. And your pain is not just your own pain. That is the same pain everybody, every one of us is going through as a public. Now, this family, I don't care if anybody is saying that maybe Baba, like he's not aware of what is going on. That man is aware of all that is going on. He might have been ambushed, but that is his own problem. Because
You understand? So for me, going to bury this guy is not, for me, is not the best option right now. Pushing for him to be buried is not the best option. What ti gba owó jẹ, wọ́n ti kówó jẹ. Okay, let's, while we are still looking for the justice, then this family needs to be taught a lesson. Tó bá jẹ́ láti report wọn fún EFCC o lórí àwọn owó yìí tó gbà ní from public. Something has to be done. Something has to be it's done. now you are saying the truth. If we just push for the boy to be buried, and even when we go and report them to EFCC or whatever, they might look at it as should be what is see on here. But about it case wale against family while this boy is still here, well, we will have something to show that you understand? I support it. I'm not against. Most supported. I'm not against. I'm not against. I support you. Okay, bẹ́ẹ̀. I support it. Bàbá yẹn ẹ gbọ́dọ̀ petition bàbá yẹn owó tó kó jẹ. Wọ́n ti gbé Joseph Aloba kó wá ṣe petition at the Access Bank, no problem. Yes, and they need to. This family, they need to be taught a lesson. They need to be taught a lesson. And I'm saying this to the whole public. Let's wake up and stand for the right thing. Enough is enough. It's sad enough. It's bad enough that they killed this boy. It's bad enough that they killed this boy in his house. And it's wrong that the family has to come to extort money from the public. If they didn't want justice, then they shouldn't have cried out at all in the first place. 100%. Supported. Joseph Aloba. This family has to pay for the pain they have put the whole public into. They have to pay. That they have to pay. So it's not about burying the boy. For me, I don't believe it. So I want the boy to be buried. But let's do it so that at the end of our money, we will now let them know. Itara ló jẹ́ kí make the submission yẹn. I support what you say. Itara ni because I just felt the family as the worst family on the surface of the earth. Worst family ever. They are ashamed. They are ashamed to Nigerians. They are ashamed to us. Crunchy Queen. Brother, how you doing, sir? Swale. Mr. Yomi Shewa. Ẹ má bínú sí submission mi o, ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ má bínú o, ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́, ẹ má bínú sí mi. Everybody were angry. Yomi, ẹ má bínú sí mi, ẹ má bínú sí mi ẹ jọ̀ọ́, ẹ má bínú. Kò nílò tí ọmọ. Ẹ káàsán. Wọ́n bá ti gbé wọn nìyẹn. Ẹ jẹ́ ṣé mo lè sọ̀rọ̀. Ẹ má bínú sí mi. Ẹ jẹ́ ṣé mo lè sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ṣé mo lè sọ̀rọ̀. God protection. God protection ti dé Morogo. Hey! God's protection ti dé Morogo. Mommy crunch ní sẹ́. Mommy crunch ní sẹ́. Ọ̀rẹ́ Comfy God's protection. Comfy wà bí báyọ̀. Comfy elépe MFM. Wọ́n ló wà bí. God's protection. Ẹ má máa pè ní Comfy ẹ̀sìn fún láyọ̀yọ̀ ní alẹ́ yẹn kó bá lò. Comfy performators. God protection. Mo fẹ́ràn ẹ̀ṣẹ̀ kan jọ. Wọ́n dẹ̀ ló máa jíṣẹ́ yẹn fún mi dáadáa. Comfy ni mo fẹ́ràn. Kí ọ̀ṣẹ́ wa bú kí ẹ ṣe sister mi, God bless you ma. Ẹ ṣé gan. Comfy ni mo fẹ́ràn ẹ sí. Mo dẹ̀ fẹ́ kó bá mi jíṣẹ́ yẹn báyìí. Ṣé Buffalo? Ẹ má máa pè ní Comfy mi mọ̀ sí Comfy. Buffalo mo mọ̀ sí. Àmú ẹ̀bà affiliation. Àmú ẹ̀bà TikTok. Ọgbọ́n ló ṣe ṣóògùn èmi náà, ó bú mi. Ẹ jọ ẹ bèrè pé inú owó tó fún ìgbà wo ló fẹ́ yọ ọ̀rá tó wà ń kùn ẹ̀. Ọ̀nà ní kí ló ẹ̀wọ̀n tó níkùn láyà máa ń níná. Kí lórúkọ kí ní tó máa ń yọ yìí. Sami Jojo. Sami Jojo. So ẹ̀yin ẹ̀ tí ẹ gbọ́ látàná tí mo ti ń gbé ṣépè tí mo ní owó tó fẹ́ fi gbé mọ́ mi Monjola kó lọ fi tú fún ẹ ṣe torí ìfun ẹ ti fẹ́ bàjẹ́ tẹ́ pé tí ìfun bá ti fẹ́ lọ nínú máa ń tóbi úkú wà nú ẹ̀ bó ṣe wà yẹn kó lọ tú fún ẹ ṣe. Ìgbà kan fún àbí kí lórúkọ ẹ̀ ó ṣe operation wọ́n gbàgbé ọ̀bẹ síkùn ẹ̀. Sami Jojo ẹ má bínú ẹ jẹ́ ká kúrò lórí Comfy kò relevant ẹ má jẹ́ ká fún ní relevant mo kàn ju sọ́ọ̀bù yẹn sí ni kò wúlò rárá kò relevant ẹ má fáyà wọn kò relevant rárá. Káàmù bá ṣe máa petition Babalọ́ba ń pe owó tó kó jẹ AFC máa gbé wọn. That is what you go now. Please can I say something? Ẹ̀gọ́ ṣé mo lè sọ̀rọ̀? Sọ̀rọ̀ ẹ ká sọ gbogbo ilé
Sammy Jojo, Mommy Crunchy, Break the Silence Foundation. God bless you. ẹ̀yà mi sì ti yín ẹ̀ màkànáàtì ẹ̀yà mi sì ti yín ẹ̀ máa gbé yín padà. Ṣé ẹ rí nǹkan tẹ̀mí fẹ́ sọ lélẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ pé Mohbad ní sísin àbí kán mọ̀ sí? Ṣé ẹ rí ẹ mọ̀ pé kẹ́sì Mohbad ṣì ń lọ lọ́wọ́? Driver dẹ̀ ti ń tú àṣírí wọn, ibi tán fojú sí ọ̀nà ò gbabẹ̀. Kí ni reason why tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀? Tẹ́ ẹ bá rí containers lifestyle nígbà téèyàn kan lọ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé driver ti sọ tòótọ́ bí ọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ o. Tẹ́ ẹ bá rí bó ṣe ṣe lọ́jọ́ yẹn, ibẹ̀ mo ti mọ̀ pé àná ni mo wà ń bẹ̀ òru ni. lóru so ẹ má jẹ́ ká tí ì sí Mohbad, after all ẹ̀mí Mohbad ti wà lọ́dọ̀ Jésù lápá ọ̀tún bàbá ṣẹ́gẹ̀t iyẹ̀pẹ̀ lásán ló wà ní mọ́ọ̀gì. Àwa tó jẹ́ pé a kì í ṣe wicked soul tá à ní wicked soul ló ń ta wá lára pé kán lọ sí ṣẹ́gẹ̀t bọ́ àwọn bàbá ẹ̀ ní alọ́ba tí ń ṣe jòsí kò kàn án tán bá tún ní wọ́n fẹ́ yọ ọ̀bẹ tí Mohbad pé wọ́n tún fẹ́ gé ẹran ara ẹ̀ jòsí òkí ẹ̀ àdòǹkì ẹ̀ ni ṣẹ́gẹ̀t àdòǹkì ẹ̀ lórúkọ máa yẹn olè ní máa yẹn gan ẹ̀yìn èèyàn ò fúnra ní fúnra ní now ibi tí mo fẹ́ gbọ́rọ̀ lọ lélẹ̀ ẹ jẹ́ kí Mohbad wà níbi tó wà kò sí nǹkan tó máa ṣé mi ò lé mi àti gbà sí kámú ṣé wá rí jòsí bó ṣe wà yẹn nígbà tẹ́ bá ti lọ sí Mohbad tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ GoFundMe tán kó jẹ́ wọ́n ní ṣèbí wọ́n ti sín ẹ jẹ́ ká kúrò lórí ẹ̀ ṣèbí wọ́n ti sín bọ̀ àwákẹ́ nígbà táwọn bá fún wa ní justice owó public wọ́n gbọ́dọ̀ dá padà ṣe get wọ́n gbọ́dọ̀ dá padà because there is a lot of justice tó wà ní ìgboro tá a need láti ṣe. There is a lot of justice tó wà níta tá a need láti ṣe. Èèó alọ́ba tó pera ẹ̀ ní pastor tó pera ẹ̀ ní prophet. You that you have a church and you fraud the whole world. Ó mú gbogbo ènìyàn ó gbá wọn. Definitely you are a 419. This is not your first time. This is not Aloba first time. Ẹ ti mọ̀ pé ara 419 tán fi pa Mohbad náà nìyẹn. And we public, we will be the one to subdue that man. Ṣẹ́gẹ̀t, our public la lè subdue ẹ̀. La lè subdue Aloba nípasẹ̀ olè tó fẹ́ jà. This is your charger. Báwo la ṣe lè ṣe? Ẹni tó bá lọ wo fídíò VDM ní àná bó ṣe gbé máa yẹn tán bá wa tẹ́ àkáǹtì ẹ̀ sí afẹ́rẹ́rẹ́ kárí ayé bá ṣe máa ṣe ti jòsí nìyẹn bá ṣe mọ́ bó ṣe jáde kúrò nínú àkáǹtì jòsí everything afẹ́kọ́ wà transparent ṣebí jòsí ó ti block ẹ̀ pé òun ò ní di justice ó block ẹ̀ pé òun ò ní di justice but nǹkan táwa fi dáwó fún ni pé justice for his son nígbà tó dẹ̀ ti block ẹ̀ after all we did not do anything we don't do anything now nǹkan tá a ní ká fowó ṣe wọn fowó ṣe kankan náà ènìyàn sọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà Tẹ́mu ti sọ̀rọ̀ náà ó ní 4 million péré ni wọ́n san fún òun lọ́ọ̀yà Wòróró náà tó yẹ kó tó bá ti dé kóòtù tó máa ń Wòróró lọ́ọ̀yà Wòróró náà wọn ò mọ bí kéèsì ṣe lọ 10 million náà san fún lọ́ọ̀yà Wòróró náà
God's protection ọmọ ìyá mi. Wọ́n lè jáde sí public ma. God's protection wọ́n fẹ́ bí ẹ́ question kan. Bóyá mi ni mò ń ro àròjù. Okay ma. Báwo ni bàbá ọmọ ṣe máa rí ẹ̀jẹ̀ lókè tó dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀jẹ̀ ọmọ òun tó wá sọ wípé sínsín ló kàn? Explain to me, I don't understand. Sherry, my mommy crunchy queen. Me, I will still stand on this. Ṣé mọ̀ pé lórí ọ̀rọ̀ Jòsí Alọ́balẹ̀mí àti yín ṣe jà nígbà yẹn? Ṣé mọ̀? That was then. Bẹ́ẹ̀ni. Ibi tó yẹ kẹ́ ti mọ̀ pé èmi tí mi bá rí nǹkan mi ní back off lẹ́yìn èèyàn. Ṣé mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Jòsí lèmi àti yín ṣe jà? Now, ẹ bá mi sọ fún Jòsí pé tó bá ṣùọ̀ fún Jòsí kí Jòsí àti Wùmí kan pàdé ní station kan lọ sọ nǹkan tó wà láàrin àwọn méjèèjì tó fi di pé wọ́n lọ sin Mohbad láì kìí ṣe mùsùlùmí. ẹ pàtẹ́wọ́ fún God ṣe get. Ó ní ìdí àtẹ́wọ́ ẹ bá pàtẹ́wọ́ fún God protection. There is a secret. Because Lady Ebony bàbá rí ẹ̀jẹ̀ lókè ó mọ̀ pé kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ ó mọ̀ pé ẹ̀jẹ̀ ọmọ òun ni ó dẹ̀ tún wá ń sọ wípé àfi kí wọ́n sin immediately kò yé mi, I don't understand. Ẹjọ́ jẹ́ kó yé mi rárá ó dẹ̀ sin ọmọ yẹn náà kó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ fún justice ó dẹ̀ mọ̀ wípé ẹ̀jẹ̀ yẹn ẹ̀jẹ̀ Mohbad ni. Lady Ebony kò yé mi, I don't understand. Mommy crunchy queen. God protection. Ṣé station. God protection. Sir. Cross queen. Bàbá rí ẹ̀jẹ̀ ní òkè. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ẹ jẹ́ ká wá zoom pé wọ́n ní nọ́ọ̀sì ló gún Mohbad pa. So nọ́ọ̀sì yẹn náà ló. Wọ́n lẹ́jẹ̀ yẹn pọ̀ o. Ẹ̀jẹ̀ yẹn pọ̀ o. Ọmọ Fábíyì. Ẹ gbọ́dọ̀ mi ẹ yẹ kí n fulẹ̀ lórí ti fẹ́ sọ yìí. So nọ́ọ̀sì yẹn náà ló wá ní agbára débi wípé ó pe police station pé wọ́n gbọ́dọ̀ dá àbá lò. Ó sún wọn o kò yé wa o. Ṣé nọ́ọ̀sì yẹn náà ni because gbogbo kí ní àsọ́sì tọ́tò lẹ́fù wa nígbà tẹ́ pé àwọn Samilari Naira Marley ló wọnú ilé wá pa Mohbad nísìnyí ìgbà tí ó bá ti involve àwọn yẹn tí wọ́n dẹ̀ ń dúró pé nọ́ọ̀sì ló gún Mohbad pa ṣe nọ́ọ̀sì yẹn náà ló ní agbára láti sọ fún ọlọ́pàá pé kọ́ máa dá bàbá Mohbad lò ẹ jókòó sí ìdí rọ́ọ̀kẹ́ máa tọ́ra yín. Ẹ jẹ́ kí n parí ọ̀rọ̀ mi ẹ mọ ibi tí màá láǹdì sí ẹ jẹ́ n sọ̀rọ̀ mi. Àbúrò mi tó ṣe ọ̀ma sọ̀rọ̀ lọ. nígbà tí Jòsí lọ sí police station ṣé òun lọ sí police station láti lọ report pé wọ́n pa Mohbad sínú ilé pé òun rẹ́jẹ̀ ni no nǹkan tó lọ sí police station sí ni pé ó lọ sí police station láti lọ gba statement of account pé kán lè ráyè lọ sí ó lọ sí police station pé ó lọ gba statement of account so that nígbà tó bá ń gbé lọ tó fẹ́ lọ sí nobody that will stop them. statement of account báwo. òun ò mọ̀ pé ó máa di get report ló fẹ́ sọ. ó fẹ́ lọ gba report jàre report sorry ó fẹ́ lọ gba report. transportation sọ̀rọ̀ ẹ má bínú. account statement báwo God protection ọmọ àti ìbá ó fẹ́ lọ gba report ẹ má bínú English ti ṣòfò dànù lọ́wọ́ ìrọ̀lẹ́ ó fẹ́ lọ gba report so that nígbà tó bá fẹ́ lọ sin Mohbad nobody that will stop him. Ẹ má gbàgbé o tí baálé àdúgbò bá tiẹ̀ jẹ́ ológogoro ọ̀rọ̀ tó bá wà nínú ọ̀mùtí lọ̀mùtí máa ń sọ síta o ọba baálé ọ̀mùtí sọ fún wa ó ní bàbá Mohbad ti ń pe òun láti rọ̀lẹ́ láti alẹ́ pọ̀ ń fẹ́ wá sí Mohbad ní alẹ́ yẹn definitely they have already planned everything wọ́n ti plan ní gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká lọ sí ẹ jẹ́ ká lọ ṣe báyìí kì í ṣe pé wọ́n lọ gba report lọ́wọ́ ọlọ́pàá láti pé ikú tó pa Mohbad o report tán lọ gbà lọ́wọ́ ọlọ́pàá ni pé kẹ́nìbọ̀dì má béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí ló ṣẹlẹ̀ díùtì pé ìná wọn wọ̀ nígbà tí Wùmí wá lu ọmọ ọgbọ́n fún wọn ni bàbá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń sọ̀rọ̀ pé òun ò ní kankan òun ò ṣègbà kankan ok ní alákọ̀ọ́kọ́ nígbà tí Mohbad kọ́kọ́ kú kí ni nǹkan tí bàbá sọ ó ní kò fún ní 500,000 rí o ó ní to the extent pé 500,000 kankan ò gba orí àkáǹtì ọ̀hún kọjá pé ìyàwó ẹ̀
ló máa ń sọ fún pé kó wá ra nǹkan fóun ṣé èèyàn ti gbàgbé ni pé ìyàwó ẹ̀ ló ń sọ fún pé kó wá ra nǹkan fóun ó yẹ wá sọ fún mi gbogbo àwọn gullible human being tó ń tẹ̀lé jòsí pé òun ló lọ́mọ ẹ̀ tó ń sọ fún wa tó ń fi sympathies tó ń fẹ́ fi pa wá lórí ìkànnì ká bá wa béèrè lọ́wọ́ jòsí pé kí ni reason why tí Wùmí ṣe ní boldness láti sọ fún pé o ò lè pa ọmọ òun bó o ṣe pa ọmọ tìẹ kí ló wà láàárín àwọn méjèèjì kí ni nǹkan tó wà láàárín bàbá àti Wùmí ẹ lè má sọ̀rọ̀ o èmi mọ̀ pé tán bá fa gbùrú bàbá tán bá fa gbùrú kí lórúkọ ọmọ yìí Zomo ọ̀rọ̀ máa jáde àṣẹ àtẹ̀lé sọ díẹ̀ níbẹ̀ kó tán bá fa gbùrú Zomo sọ díẹ̀. èmi ò ní dákẹ́ torí bàbá ti gbórun lójú mi èmi ò dá ẹ bá mi sọ fún jòsí pé mi ò sọ díẹ̀ ibùdó gan tán sí Mohbad tán sì ń ṣe èmi sì máa jáde sí ọmọ pé jòsí ló dẹ̀ pọ̀ ọmọ yẹn o mi ní gbàgbé ọjọ́ tí jòsí àtàwọn ẹbí ẹ̀ wọ́n pa Mohbad. God's protection aṣọ díẹ̀ tì mo ní aṣọ díẹ̀ tì. ṣé nígbà tó mọ̀mí crunchy ṣé nígbà tó ń gba owó lọ́wọ́ public. aṣọ díẹ̀ ká gbẹ́nu dákẹ́ aṣọ díẹ̀ tì. Bàbá onípátákó pa. ẹ̀yin èèyàn mo ń sọ fún yín pé jòsí bí jòsí ṣe wà yẹn bí jòsí ṣe wà yẹn ṣe fẹ́ gbọ́ ó tún bú wa lórí owó wa bí jòsí ṣe wà yẹn ṣẹ́ni bí jòsí ṣe wà yẹn bí Joseph ṣe wà yẹn Joseph Alọ́ba wàláì máa yẹn ò gbọ́ ìpè Ọlọ́run I swear to my living God. ìpè kápẹ́ntà ló gbọ́ náà ìpè kápẹ́ntà ló gbọ́ àwọn náà jẹ́ mọ́ lẹ́sìn kan ló gbọ́ pé dáàdì mi ẹni kọ́sítọ́mọ̀ ń ta tí bàbá rábàbà ṣe mọ̀ pé nínú orin tí jòsí kọ jòsí sọ pé santana kíni kan ó ti pẹ́ tí jòsí ti ń jẹ fùfú ó ti dá santana mọ̀ nínú àlèkè àmọ̀ ẹ má dájọ́ sí lóhùn àwa ò ní sí Mohbad. ẹ jọ̀ọ́ God protection dúró ẹ jọ̀ọ́ how can it be pé bàbá kápẹ́ńtà ni wọ́n dẹ̀ fi pósí kékeré pósí ọmọdé fi sí ọmọ ẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ibo lọ́ọ́ ti ń ṣe látọ̀jú wọ̀ dáadáa fún ẹ̀ òyà mi ẹ bá wa dáhùn ẹ̀. bàbá ní kápẹ́ńtà wọ́n dẹ̀ fi pósí kékeré fi sí ọmọ. kápẹ́ńtà ni Joseph Alọ́ba o. ẹ gbà wá o. àní ogun ìdílé pẹ̀lú kan tó pa Mohbad sẹ́ẹ̀ látọ̀jú wọn o conspiracy yẹn ti pọ̀ jù sísá mi. a lè sọ díẹ̀ kágbẹ́nu dákẹ́ òjò sí ó gba owó public o a máa sọ lọ ni. ó máa ganu tán ni. o bá tún ṣe part 2 kó tún bú wa a máa sọ lọ ni a sọ díẹ̀ tì. ẹ káàsán gbogbo a ti wọ studio nítorí tèmi bí mi ní àwọn orin tó máa kọ fún mi bí. jésù ṣe ṣòṣò sọ̀rọ̀ tán òní sọ̀rọ̀ tán lórúkọ jésù. mọ́mì yes ma mi màgá tèmi náà fẹ́ sọ nìyẹn. má bínú ṣàlàfíà ní gbogbo ilé ṣe é bọ́dí wà ókè. Well, God protection, worship me, ẹ ṣé, God bless you, ẹ ti sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ ní ìbọn tí mo fẹ́ sọ, ẹ sì bá mi gbé jáde. Mo wá fẹ́ bá yín fi kún mi. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ bàbá àtàwọn fámìlì wọn, ta ló kán Mohbad lọ́rùn? Ta ló kán lọ́rùn àfẹ́mọ̀? Ta ló ṣe lẹ́sẹ̀ àfẹ́mọ̀? Because ṣé nínú ọwọ́ tó fi gbá gíláàsì lọ́rùn ẹ̀ ti kán? Torí kò yé mi. Ṣé nínú ibi tí ọ̀sàpọ̀ fọwọ́ gbá gíláàsì wíńdò lẹ́sẹ̀ tí kan nínú pósí káàtì ẹ̀sọ́ pòkè ìgbà tí kíní ẹ̀kọ́ ṣẹlẹ̀ ká sọ pé bóyá wọ́n tírẹ́tì wọn torí bẹ́ẹ̀ lọ ṣe lè sọ̀rọ̀ pé ẹ̀rọ orí ẹ̀jẹ̀ bí kankan káàtì bá wọn gbà pé bóyá wọ́n tírẹ́tì wọn tó tán ní ìbẹ̀rẹ̀ yẹn ok eventually ẹ find out pé ìgbà tí picture jáde ẹ rí pé ọrùn ọmọ yín kán sórí pósí ìgbà tí Mohbad wà láyé gbogbo fídíò ẹ̀ lárí ọrùn ẹ̀ ò ṣẹ́sẹ̀gbẹ̀ kì í ṣe pé bóyá wà disabled so kí ló ṣẹlẹ̀ sí ọmọ ẹ̀ ìbéèrè ni kọ́ bọ́ síta ní ẹbí yẹn kí ló dé tí blessing tójú kọ̀ọ̀kan súnmọ́ wọn lójú kọ̀ọ̀kan ní ìbílẹ̀ pé kọ̀ọ̀kan lójú sílẹ̀ tèmi náà kọ̀ọ̀kan máa fún lára wọn kí ló dé tí ẹ̀gbọ́n ju nǹkan sí inú pósí àbúrò kí ló dé tí ẹ̀gbọ́n ṣì wà ń bẹ̀ ìgbà tó fẹ́ sin àbúrò ẹ̀ èmi náà sin àbúrò mi ìgbà tó fẹ́ sin àkúrò bí àdìsàkíẹ̀ kí ló dé tí bàbá ọmọ ṣe mọ̀ tó ń sin ọmọ sí bàbá àti ìyá mi ọmọ tó ń sin àbúrò mi sí up to today kí ló dé tó yẹ pé ẹbí gbogbo nǹkan tó jẹ́ ìwọ ọ̀dọ̀ wọn ló ti ń rí kí ló dé tó yẹ pé ìgbà tí òun mi sọ̀rọ̀ pé òun ò nígbà kan pa ọmọ bó ṣe pa ọmọ títí wọn ó ní ìdí tọmọ yẹn ṣe sọ̀rọ̀ yẹn bàbá ẹbọ òde gbogbo fámìlì wọn kọ́ bọ́ síta and kí ló dé ẹ̀ṣẹ̀ wo ni public ṣe fámìlì yìí tó jẹ́ pé ó jẹ́ ká tí ìyà jẹ wá tó jẹ́ ká máa káàdì sùn
tí gbogbo bùkátà gbogbo owó ta ní àkọsílẹ̀ fún ẹbí yìí láti fi bá wọn wá justice, kí ló dé tó yẹ pé àwa lọ́wọ́ gbà, kí ló dé tó yẹ pé àwa lọ́wọ́ hot sí, kí ló dé tó ṣe gbé fake autopsy fake gbogbo nǹkan lé ayé lọ gbé wá fún wa, gbogbo àwọn tó ń rán síta tó ń ṣépè fáwọn èèyàn káàkiri, kí ni ìdí, kí ni nǹkan tó jọ ṣe láàrin ara wọn. 70 million wọgbó for Jesus Christ, 70 million ó wọ igbó. A rí àwọn tó yẹ pé eyín wọn ó họ́ gbà tó kọ́ dé, eyín ọtí tẹ́ eyín ṣe, ọtí tí eyín wọn ṣe o. Àwọn tó yẹ pé ọmọ wọn há sí ìlú wọn, ọmọ wọn ti wà nílùú sí. Àwọn tó yẹ pé the background nínú ilé wọn ò ṣe rí, ọtí furnish nínú ilé nínú 70 million wa lọ́ti jí owó yìí. Kí ló dé, kí la ṣe fún gbogbo ẹbí Alọ́ba tó jẹ́ pé àwa lọ́wọ́ di fraud? Ṣé àwa la pa yín lọ́mọ ni? Ṣé àwa nínú ilé ìgbà tí nǹkan tó jẹ́ tó wá pa bọ́ bá di ṣe àwa bẹ́ẹ̀ ni? Ṣé àwọn ẹbí wa wà bẹ́ẹ̀ ni? Kí ló dé, kí la ṣe fún ẹbí òṣì, ẹbí rádaràda, ẹ̀dẹ̀ wá láti Èkìtì, ẹ̀dẹ̀ wá gbá gbogbo the whole nation, ẹ gbá wa, ẹ ti wá ní ká mẹ́nu dákẹ́. Ogun yàn lè ṣiṣẹ́ mọ́, ní mẹ́nu dákẹ́, a máa fa ọ̀rọ̀ yìí ni. Bàbá ẹ bóde, àyìn àtàwọn ẹbí yín, gbọ̀n association yín, ẹ bọ́ síta. Ìyá Mohbad ti kọ́kọ́ everybody. Kọ́kọ́ gbogbo wọn pátá. Ẹ bá wa bẹ̀rẹ̀ pé mo lọ ti rí Múyìwá Rasaki. Rasaki ìyẹn ó dé ilé ayé yìí 419, tani paymaster Múyìwá, tani paymaster Gòrẹ́zì àbí kí ló ń pè gùrẹ́gùrẹ́, tani paymaster gbogbo yín, ẹ bọ́ síta, ẹ bóde. Afẹ́mi tó ẹ̀ńtàlẹ̀ ṣiṣẹ́ fún àmọ̀ yín o, àwọn eléyìn àwọn náà wà nínú association yẹn, ẹ bọ́ síta. Kan fún elépè, ta ló ń fún ẹ lówó torí wọn náà máa rán síta, ó fẹ́ wá ṣọ́ọ̀tì wa. Ẹ má gbàgbé ìyá aládùúrà tó gbẹ o, ìyá gbóǹkan o, ẹ má gbàgbé ìyá gbóǹkan o. Ìyá gbóǹkan gbogbo yín tán rán síta, ẹ wá ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, kò lè wọ́ọ̀kì ẹ̀ nílé wá sínú ilé. A fẹ́ mọ̀ nǹkan kí lẹ̀ sí tábẹ́ fi jóná, kí ló wà láàrin yín? Bàbá Mohbad, kí ló wà láàrin ẹ̀ tí wù mí, kí ló wà láàrin yín? Nǹkan kan wà láàrin yín, ẹ bọ́ síta. Wo wù mí jọ nítorí ọ̀nà ọmọ ọlọ́mọ bọ́ta, èyí tí ọ̀nà bá mọ̀ nípa bàbá ọkọ ẹ̀ tú síta, àsìkò ti tó. Ẹ lè wáyà wèrè sí sórí social media, àní dákẹ́ torí wà tẹ́ fẹ́ gbowó lọ́wọ́ wa, ẹ̀ ní ká sọ̀rọ̀ díẹ̀ ká mẹ́nu kúrò, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí gbowó lọ́wọ́ wa ni, tí kò ń ṣe kò ń lọ káàkiri tó ń ṣe polówó fún yín, tí mo mọ́ mi láì tàn gbogbo wọn tó ń ṣe advertisement fún yín, ẹ ní kọ́mẹ́nu dákẹ́ ńgbà yẹn o. Ìgbà tó 70 million tí wàá wà pé yín tán, ẹ wá ní kọ́mẹ́nu dákẹ́, kò jọ. Ìṣẹ́mọ̀ èyí tó wá fọ́nì jù, gbogbo àwọn tó múlẹ̀ lórí kéèsì Mohbad, àwọn ẹbí ẹ̀ náà mẹ́ta tó múlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ṣé mo wá surprise mi wá surprise ọmọ fàtúntò ó yà wá lẹ́nu, wọ́n ti fàpẹrẹ hàn brọ́dà mi, ó yà wá lẹ́nu sa. Ẹ wo mọ́mí cross queen ṣe Sáré fẹ́ bèrè question kan. nísìnyí sáré jọjọ má jẹ́ kí n touch me, please don't let the thought get off my head please. Please sorry please. Lady cross queen, ẹ mọ̀ pé ṣẹ́rí kìíní kan, ẹ̀yin people yẹn ti ń fi style sọ fún wa ń gbà yẹn. It's just that I wish there was a better communication and better agreement among all of us, because Lady cross queen, Andy, these people they were saying, even Paparano, they were saying it, but it was not clearly to us. So we thought they were against justice. Sherry, our family go, and long obstructed justice. But the obstructor of the justice. There is no yes, government ladies one lower, but Baba Mohbad that our family go. But she was selective justice no wa. In Coco Park one and agreements will work out. But she boss it. Our dekeri lama or puts bubesita. Ní dákẹ́ Baba Mohbad get to ṣe part 2 orin yín o. Àwa ò dákẹ́ o, a máa máa sọ̀rọ̀ lọ́ní o, Baba Mohbad o, àwa ò dákẹ́ o. Ṣé ti gbọ́? So get ready, because bẹ́ẹ̀ ṣe wà yẹn, àgádágodo náà máa fi gbé yín, because ẹ̀ lè gbá wa ká wá ní ká shut up. So ogun níbi lẹ́sìn náà ń ṣe, kẹ́ tó padà lọ síbẹ̀, ó máa dalẹ̀ gbogbo yín lórí ni. Bàbá Dẹ̀kẹ̀rí máa fi pàṣọ, ó máa fi nà gbogbo yín lọ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan. Ẹ ṣé. Mr. Yomi, question kan tí mo fẹ́ béèrè. Ní ìgbà tí Ṣadé sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn, ó lóun rẹ́jẹ̀, Baba Mohbad rẹ́jẹ̀. Talent tó fọ aṣọ ẹ̀jẹ̀. Ìyá Mohbad, ẹ̀jẹ̀ Mohbad wà lọ́wọ́ ẹ̀. Baba Mohbad, ẹ̀jẹ̀ Mohbad wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ọmọ jọjọ. Ẹ̀jẹ̀ Mohbad wà lọ́wọ́ yín. Because tí bàbá bá rí ẹ̀jẹ̀ tí ò sọ kọ́kọ́ mọ́ ń pa ẹ̀, ìyá Mohbad fọ bẹ́ṣíìtì, àdúrà sọ pé bẹ́ṣíìtì yẹn lòun fi sùn. Àkíkà ọ̀rọ̀ rẹ o, ṣé ti rí báyìí. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn
bẹ́ẹ̀ṣíìtì yẹn àdúrà lòun fi sùn ìyẹ́ lòun fọ́ ṣàdédé rí ẹ̀jẹ̀ ẹ̀dẹ̀ payanupọ̀ sọ̀rọ̀ ṣe rí Mohbad ṣi ẹbí yà ó ṣi ilé yà ó ṣi ẹbí yàn bóyá ó dẹ̀ ti wá ṣẹ̀wọ̀n láyé tó kọ́kọ́ wá tẹ́lẹ̀ tó wá padà wá tó wá ṣèbínú ẹ̀ tó wá firú ìyà tó yẹn tí wọ́n fi jẹ́. I want to believe first life Mohbad ó ní ìṣù pẹ̀lú bàbá ẹ̀ ó ní ìṣù pẹ̀lú ìyá ẹ̀ bóyá wọ́n wá fi jẹ́ láyé ilé tó wá yìí because those people are wicked people. Ìyá ẹ̀ sọ̀rọ̀ kan nígbà tó lọ sí conference Mr. Yomi ó sọ̀rọ̀ kan Mr. Yomi ó sọ̀rọ̀ kan ó ní ṣèbó ti kọ́ ní bóun ẹ lọ wo contenance ẹ̀ nínú ibẹ̀ yẹn ṣèbó fòun pa owó ẹ lọ wo contenance ẹ̀ nínú ibẹ̀ yẹn. Ẹ wá ń sọ fún mi pé Mohbad ò ṣẹ̀yà ẹ̀ ó ti ṣẹ̀ láyé tó wá tẹ́lẹ̀ bóyá ayé ilé lọ́ṣẹ̀ṣẹ̀ wá settle scores yẹn. ayé ilé náà ló ṣẹ̀ ẹ́ kò kọ̀ dáríjì ni. kò kọ̀ dáríjì ni bèbí fìbégò ó lè ti ṣẹ̀ láyé mi. Ẹ̀jẹ̀ Mohbad wà lọ́wọ́ wọn tó o bá ti sòótọ́ lórí ọ̀rọ̀ Mohbad tó o dẹ̀ mọ nǹkan tó ṣe ọmọ ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ wà lọ́wọ́ yín ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ wà lọ́wọ́ wọn. But do you know what they did? They took advantage of the public and they were lying, giving different stories, giving different narrations. Mo máa ń sọ pé tẹ́lẹ̀ pé tẹ́ bá fẹ́ mọ̀. Joseph Aloba ò jẹ́ lọ o wàláì ò jẹ́ lọ ẹ̀sùn aké lórí ẹ̀ ò jẹ́ lọ fún irọ́ tó pa fún public wàá jìyà ẹ̀ Joseph Aloba. Let's go back. Oh, sorry. Let's go back to the beginning. Gbogbo nǹkan tó wọn people yìí sọ ta ló ń change ẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́? Why are they now changing their words? Kí ló dé tó wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní change? And another autopsy tó ń ṣe ṣe béèrè pé kí ló dé tí wọ́n ṣe examine ní bóyá gbọ̀ngàn kọ́ orí yẹn bóyá ó ní crack ni bóyá bone yẹn bóyá ó kọ́ńbì kan ni ṣé wọ́n ṣe ń pa ẹ̀ ṣọ́ sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ wọ́n ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. That could be done in Nigeria here. Ní láti gbé lọ síbi kankan. Because of wọ́n examine the body yẹn. Machine will be used ọmọ ti examine body yẹn machine yẹn wà ní Nàìjíríà wọ́n ní níbí báyìí. Our Federal Medical Center are well equipped kò ń ṣe pé bóyá ọ̀rọ̀ ẹ tẹnu o a kò máa rọ́bìṣì Nàìjíríà ni o but our hospitals tó bá ti jẹ́ ti government they are top notch equipped but wọn equipment ni wọn nílùú bí a torí pé wọn ò mọ owó ẹ̀ ni kí ló dé tí wọn ṣe examine ní body yẹn kàn wo gbogbo ẹ̀ doctor sọ ní court ó ní pé àwọn test lẹ fẹ́ fi mọ̀ bí ó ní crack test tissue body tó ti rotten lẹ fẹ́ fi mọ̀ bí ó ní crack àbó fi ṣe kíníkan àbí the spine why tí ẹ ṣe examine ní body yẹn thorough examination of that body. The only thing they went there to do was just to cut part of his body. The only thing they did. They went there to cut part of the body, the liver, the kiniko. Why was the full body not thoroughly examined? Tegungu eba kone emo now. Sheko si machine don't let you win it. Why didn't they do it? And according to Baton X-ray lásán. Did they do it? They did not. They did not. Nígbà tí kí lorúkọ ẹ̀ pathologist tó gbé adult dé mo gbé àwọn gbé wá gógó ọmọ wọ́n ti gbé wá gógó mi ìrírú ẹ̀rí Mr. Yomi mi ìrírí láyé mi ní pé wọ́n fẹ́ ka result handout lọ gbé wá ó mú méjì wá àní mò ń wo báàgì man ẹ̀yìn man yẹn ni mo wà I was sitting there ẹ̀yìn ẹ̀ ni mo wà. Mommy Mojo, you can bear witness now. Mo ń yọjú wo inú báàgì ẹ̀ Sam Jojo, ẹjọ́ ẹ má bínú, ẹjọ́ bó ní pathologist yẹn ló ń ti wá. Tẹ́bá rántí bó introduce ara ibo ló dárúkọ. Ó ní UCH, ó ní UCH, bọ̀ kò ṣe Nàìjíríà, kò ń ṣèlú òyìnbó. Ó ti kàwé ìlú òyìnbó, bọ̀ kò ń ṣèlú òyìnbó ló ti wá o. Kò ń ṣe ìlú òyìnbó at a point ìgbà tó rí pé kíní yẹn ti ń yíwọ́
ló sọ pé wọ́n send sample kan sí Europe. Níbo ní Europe ló send ẹ̀ sí kò ṣeé sọ. Níbo ní Europe, and ẹ jẹ́ kí n sòótọ́ ọ̀rọ̀ kan fún yín, pathologist yàn níwádìí next inquest kò sí cross examine kankan, kò sí cross examine kankan, ìwé òun náà kan. Ẹ gbàgbé ẹ̀, Lady end of Ebony story. ṣe rántí Sammy Jojo má bínú Lady Ebony ṣe rántí pé Bukky Jesse sọ wípé 30 million autopsy. Sammy Jojo, is this autopsy? Yes, does it worth 30 million? Ṣé rí autopsy tó ṣe yẹn normal tó bá fẹ́ ṣe autopsy yẹn tó ṣe yẹn kò tó 2 million. Nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn body part ọlọ́wọ́n kọ̀ tí wọ́n ṣe yẹn kò lè tó lọ́ṣọ́ autopsy Nàìjíríà ni. Bukky Jesse, the autopsy for 30 million ṣé ìyẹn ṣì ń bọ̀ ni àbí kò tí ì dé? Ẹ wo ẹ jẹ́ ká sọ tòótọ́ ṣe autopsy kan. Lady Ebony. Wọ́n gba wa ní 30 million bóyá ẹ wá ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín 30 million yẹn. Tí mi copy and paste lọ ṣe. Ẹ máa gbọ́ 30 million yẹn ṣe sí yẹn òun ni eléyìí tó fi ṣe ní inú ibẹ̀ láti ṣe ní jáde ní 30 million tó kọ́ autopsy. Bóyá ti Bukky Jesse nìyẹn. Bukky Jesse. Ẹ jẹ́ kí boss coffee ò wá bí. So Ani. Bọ̀dá mi ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ má bínú. When I was Bukky Jesse. when we took up a case. Wọ́n ti fowó yín ọ̀dà aṣọ gáùn lẹ́kọ̀ọ́ látẹ̀kọ́. Mr. Yomide ẹ máa kọ́ káwọn ẹ̀ mọ́ wọn ti yàtọ̀ sí táwọn náà fún wọn lórí. Ẹ máa kọ́ káwọn ẹlẹ́nu. Wọ́n ti fowó yín ọ̀dà gáùn lára látẹ̀kọ́. Ẹ wá ẹ ti ẹ̀gbọ́n Sammy Jojo má bínú. Mo fẹ́ bí Sammy Jojo mo fẹ́ bí ẹ ní nǹkan. Sammy Jojo mo fẹ́ bí yín question Sammy Jojo ẹjọ́ inú sùn. Ibo ló wà gan-an àbúrò wọn àwọn àìsí lẹ́yìn fún tí ìjáde láti ṣàlàyé autopsy 30 million wa. Ibo ló wà tó bá sẹ́yìn. Eléyìn ò máa tí ì jáde Bukky Jesse 30 million autopsy ṣé ìyẹn ṣì ń bọ̀ lọ́nà ni àbí báwo torí kò yé wa o. Wọ́n náà update lẹ́yìn pé òun máa jáde. Ìyá gbọ́ngàn Mama Rich Grace 30 million autopsy yín ṣé ó ṣì ń bọ̀ lọ́nà ni torí ọ̀lẹ́ ilẹ̀ ń fi ara gbá Joseph Aloba nínú courtroom. So a ní kábẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ yín ni o. Ẹ fẹ́ kọ́ pé yín débẹ̀ mọ́ ẹ dúró dalẹ́ àbárò la. Ó lágbára o. Critical dummies, critical criminals. Cherry kini. When the case of Monday Ariyo was happening then, me and Just Adetun went to Ikpokia where everything happened. And Just Adetun and one person, Timo Fedaru one of them found the autopsy, but boy to Kuyen, Monday Ariyo, teacher no Pangbain. Found there, hello launch autopsy. They asked more price you launch your autopsy and it will be done. What they did, got on people say, ele touch a full mobile, that don't know 2 million naira, and you guys collected over 1 million naira. At a point, man, you want so ele to your con she gong oh one. E what to fellow Danny, ipe ye gongole madawu sinteficiency, she mugun le pon èèyàn ni. Ṣé mugun lẹ pọ̀ wọ́n èèyàn ni. And I said it before. Wọ́n ti fẹ́ wá sí pátákì láti wá gba owó. Wọ́n kọ́ lọ fún wọn lápò wọn fi ṣe àwọn olè. Ṣẹ́rí even tó bá ti sọ pé wọ́n fẹ́ mú owó lápò wọn fi ṣe. Ṣẹ́rí wọ́n play game kan mo sọ fún mọ́mí Monjola. That's why I gave it to everybody that went to the inquest. Not to tell you about wọn pé whatever tó bá lè ṣẹlẹ̀ tó wá máa gbé kán gbé. Before that inquest, I knew a lot of people that was calling me, Sammy Jojo, don't go. Teba lo maba inja, koko gbodo se yin o, kiniko. Mr. Yomi, they played a card of fear into people, into justice seeker. They played a card of fear to them. Ipe wọ́n máa gbé, wọ́n máa ṣe, wọ́n máa mọ̀. Wọ́n ti mọ̀ pé ara àwọn lọ wọ́n máa wà níbẹ̀ ìjọba tó wá fẹ́ kà. Irú ẹ̀yin, irú èmi tí n bá ti sí bẹ̀. Nǹkan tó wọ́n bá gbé jáde. They knew the game now. That's why I saluted people that went there with okay, don't magbe wa ko gbe wa. They saw more the courage they went. Nǹkan jáde onírọ́ ni mò ń pa Sammy Jojo owó ni kókó àtàrífà onírọ́ là ń pa pé nǹkan tó ń sọ nìkan ló right. Mr. Yomi, ọjọ́ tí wọ́n fẹ́ ka autopsy níbi pé court yẹn scanty. What everybody was waiting for and the court was scanty. Gbogbo wọn tó wà ńbẹ̀ yẹn ni mo mọ̀. Tí mo lè dá wọn mọ̀ tí mo mọ̀ pátápátá tí mo lè tọ́ ọmọ kókè ẹni báyìí. The court was scanty and just because people were scared wọn ò mọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ ẹ dẹ̀ play card yẹn kó kọ́ máa fọlọ́pàá bọ̀ wọn kan ní so that they will not come so ẹ máa wá gbé narrative yẹn wá
So you can be talking about it. One somewhere, it is not over. The pathologist said it's still coming. Coming to come and do work. Kí ló tún fẹ́ wá sọ ṣùgbọ́n fẹ́ bèrè question lọ́wọ́ mi. 30 million autopsy. Sam Jojo. Is that what you Ẹ rí pé wọ́n threaten mi gan. Wọ́n threaten mi gan, wọ́n mọ̀ pé. Òun náà ni mò ń sọ fún yín. Òun là ń sọ yìí. Wọ́n try wọn fẹ́ kéde wá sí wọn fẹ́ wá corona yẹn wọ́n try gan. Wọ́n fẹ́ lé àwọn èèyàn kúrò irọ́ lẹ pa ẹ lé wa tì. Ẹ jẹ́ ká lé àwọn èèyàn pa ẹ jẹ́ ká lé. Irọ́ lẹ pa babaláku baba yín ò lè lé wa ẹ̀yin kọ́ lẹ pè wá sí justice for Mohbad ẹ lè lé wa. Josie ìwọ kọ́ ló pè mí wá ò lè lé mi. I came voluntarily to fight for justice for Mohbad. You did not invite me and you cannot send me away Joseph Aloba. Ó kéré. Kò tí ẹ ń ṣe ní state labara wa dé over 4 decades of my life tí mo ti fàdíya tí mi ò pààyàn màmá wa bẹ̀rù ọlọ́pàá. Does that make any sense? They wá sọ they wá play card yẹn fún everybody àgbà tó wá di pé can't you see they cannot even. There's ibi tó ti pa Mohbad. ṣàwà ń bẹ̀ ni ó kọ́ àsámi tó ti wọ́n máa gbé Lọ́ba Joseph Aloba yìí tó fi kọrin ọ̀tẹ̀ fáwọn tá a dáwó fún ẹ tá a tún ayé ẹ ṣe ó máa kọrin ọ̀tẹ̀ fáwọn tó pa Mohbad kẹ ó máa kọrin ọ̀tẹ̀ àdàbí àbíwọ̀n àdàbí àbèrè placenta mà ló ń kọrin kiri ó máa kọrin fáwọn tó dá ẹ̀mí Mohbad légbodò Joe Frame olórin ìsọnù ó máa kọrin fáwọn tó pa Mohbad àdàbí ìyẹn orí ẹ̀ ló máa jàlé Joseph Aloba orí ẹ̀ ló máa jàlé wàláì ìwọ. Ìyá tó pariwo Yomi Fabiyi àti Samu Jojo kò pariwo ìgbà tó máa pariwo àwọn tó ló kọ ìbàdàn. ọmọ àtìbà àwa tá a mú Joseph Aloba láti inú ẹrọ̀fọ̀ ló wà a mú atún ẹ ṣe awẹ̀ fún adáṣọ sí ẹ lọ́rùn ìgbà tá a tún ẹ ṣe tó wá ń kọrin ọ̀tẹ̀ fáwa àwọn tó pa ẹ lọ́mọ orí wọn ló kọ fún wọn àdàbí yẹn á dà ní ẹlò. ṣẹ́rí nǹkan tó fọ́nì jù tí mo ní gbà láti. Àwọn àgbàlagbà wọ́n ní oore pé àṣèré gbàgbé ni. Owó ni kókó ṣé o mọ̀ pé nítorí ẹ̀kọ́ nì tó fọ́nì dé ni pé wọ́n wá ka autopsy. Mr. Yomi ẹ̀jẹ̀ sọ̀rọ̀ ṣe lọ́nà níjọ court ibi tí kinní yẹn sún mi dé ibi tí gbogbo ẹ̀dá tí ara ń kan mi dé. Lọ́ọ̀yà Samulari ó ń tẹ fóònù ó tó yẹn tẹ fóònù báyìí mo pe lára àwọn security ẹgbẹ́ ẹ̀wù ṣẹ́tìrì ó ń tẹ fóònù wọ́n gba fóònù lọ́ọ̀yà Samulari wọ́n lọ fún magistrate ni. Ó níbi tó ti ń yọ tẹ fóònù mo tọ́ka sí gba lọ ẹ lọ wọ́n gba fóònù lọ fún magistrate because I was just pissed off àní kí n máa yọjú wo báàgì lóní báàgì ṣé mo fẹ́ jí nǹkan nu báàgì ẹ̀ ni because I was so confused like àbí ẹ̀yin máa gbé báyìí jáde ni àní white paper ló fi sínú báàgì kó kọ́ nínú báàgì yẹn nínú lẹ́yìn handout sí kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀. handout ló mú wá handout Sami Jojo handout ló gbé wá wọ́n wá gbé dání wọ́n dẹ̀ ní wọn ò ní já wọ́n ní wọn ò ní já ọ̀ǹtì tán bá dé kóòtù ó yà mí lẹ́nu pé ṣé ohun tó fẹ́ wá já fún wa nìyẹn God is watching. ṣẹ́rí. Bukky Jesse gbé wa débẹ̀ o 30 million naira autopsy à ń retí ẹ o. Ìjọ tí bossman wà bíbá ẹ last mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ní pé kí ló pè ó máa ṣẹlẹ̀. Ó dẹ̀ sọ́dà kọ́dọ̀ láti ló ti ń sọ nígbà yẹn pé àwọn máa gbé wá ni pé ọjọ́ yẹn gangan ló máa já ní pé òun fi pé wọn lè tamper pẹ̀lú ẹ̀. Now wọ́n ṣe autopsy ẹ jọ Mr. Yomi ẹ bá mi béèrè nígbà tí n bá rán yín níṣẹ́ tí mo ní pé òkè Mr. Yomi ẹ bá mi lọ sí Kétu kẹ wá dé kẹ máa sọ pé owó ní kó kọ́kọ́ rán lọ tẹ́lẹ̀ ìgbà tó dé Òṣòdì ó bọ́lẹ̀ ó jẹ gálà ó mu kó 5 naira ìgbà tó lọ ó ṣe kíníkan kìnìkan kí ló kọ̀ yín pẹ̀lú owó ní kókó ibi tí mo rán yín kẹ lọ kẹ sọ kẹ jábọ̀ ẹ̀ fún mi pathologist wọ́n dé kí ló kàn pẹ̀lú government autopsy why do you have to make a summary about it ìwọ̀n tó rán ẹ kó ṣe é kó bàbá ti sọ pé sọ díẹ̀ kó gbẹnu dákẹ́ iṣẹ́ tó rán ẹ ò jẹ́ kí ló kàn ẹ́ pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Ìgbà tí mo ń kiri GoFundMe káàkiri platform Joseph Aloba ó mà ní kí n sọ díẹ̀ kí n gbẹnu dákẹ́ tí mo ń polówó GoFundMe fún ẹ kán ṣàánú ẹ ó mà ní kí n sọ díẹ̀ kí n gbẹnu dákẹ́ wà láì wá pọ̀ Joseph Aloba wàá káwọ́ sẹ́yìn báyìí níwájú adájọ́ wàá rojọ́ ní tó fowó ṣe Ọlọ́run ìwọ ò tí mọ̀ kankan ó rò pé ó jẹ lọ GoFundMe access bank wàá ṣàkáùntì ẹ̀ Joseph Aloba
wàá ṣe àkáǹtì ẹ̀ èmi crunch queen mò ń káàkiri platform to platform ó màá ní kí n sọ díẹ̀ kí n gbẹ́nu dákẹ́ ìwọ wàá káwọ́ sẹ́yìn iwájú adájọ́ wàá ṣàlàyé $20,600 nǹkan tó fi ṣe wàá ṣàlàyé. We go nowhere. We are here. You give us our money. I'm a Gamusini. Access to the money. Nǹkan tó fi ṣe wàá ṣàlàyé. Wọ́n ní ká má sọ̀rọ̀ sí Joseph Aloba. Ó bàjí gbogbo yín. Ta náà lè sọ̀rọ̀ sí. Àwọn tí wọ́n lò wọlé. Kí ni èjì tó lè sọ sí Joseph Aloba? Kí ni èjì ẹ̀? Crush Queen, àwọn agent wọn ló ń sọ gbogbo yẹn. Ẹ rí i pé gbà tí bàbá yẹn tó bọ́ta tó ní tọ́níyà ẹ consult Yomi ó náà àwọn olè wá bá mi àfi iṣẹ́ mi lọ bá wọn ni ẹni kí mi ò fèsì mi ò ṣàgídí èmi ṣiṣẹ́ tèmi lọ because o rò pé there is no point kí n máa bá yàn máa fi gbàgbàgà. I've noticed that what is expected of a family that is looking for justice from an NGO wà tẹ́mi expect kọ́ mo bá yẹn nígbà tẹ́lẹ̀ rìn láti bí lọ sí Abuja bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ẹ lọ bọ́ Oríyọmí sórí Yomi Hamzat lórúkọ jèmi lọ ní àbí ó ní foundation tó bẹ́tà ju tèmi lọ àbó ti jà fún human rights jèmi lọ kò yẹ yín gbogbo àwọn táwọn sọ nígbà táwọn fa ensars kò sí ìta at the end of the day when I got to hear that I have to come to meet him I know this is something fishy but kẹ́tọ́ lè sọ pé ẹ fẹ́ ẹ kàn sọ pé ẹ máa béèrè owó ẹ máa ṣe gbàkọ̀ mí ní kẹ́ máa béèrè owó it's a fundamental right of the public to demand for public accountability which is sacrosanct and it's germane. Mo ń tẹ́bi kọ́ fẹ́ sọ ni pé ẹ itemize what are the things that you have seen. Kí ẹ gbọ́dọ̀ mi kí ni àwọn nǹkan tí ẹ rò pé ẹni kan fowó ṣe tán fowó ṣe can go out there and have somebody to ask for the exact prices. Ọmọ Fábíyì wà láì mo lẹ́nu bẹ̀ torí mo mọṣẹ́ tí mo ṣe lórí GoFundMe mo lẹ́nu bẹ̀ gidi. Joseph Aloba wàá ṣàlàyé nǹkan tó fowó GoFundMe ṣe. Ẹ láti itemize ẹ. Ẹ bá mi solve mystery Mr. Yomi ẹ bá mi solve mystery ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run I want you to solve this mystery. When they first read the first autopsy Baba busted into tears. Ó bú sẹ́kún. Nígbà tí wọ́n ṣe eléyìí ẹ̀yìn ẹ̀ ni mo jókòó sí. Baba Katara. Baba at least tó bá tiẹ̀ bẹ́ act ẹni sùúrù nígbà tó ka eléyìí ṣé kò yẹ kó bú sẹ́kún pé not again àbí ẹ jọ first one tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe ó bú sẹ́kún everybody was saying the internet was Baba cried Baba was crying. Ẹni kì í sọ̀rọ̀ mi sí ẹ̀jẹ̀ dá yín lóhùn ẹ̀jẹ̀ ń bá yín dáhùn ìbẹ́ ní sọ̀rọ̀ ẹ̀ ni. Ẹ bá mi dáhùn ẹ jọ. Bí bá ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ sí ẹ mọ̀ pé mathematics ni 5 + 5 10 ni 3 + 7 10 ni 2 + 8 10 ni so ìdí bá ti lò bẹ́ẹ̀ ẹ bá preempt 2 + 2 4 ni o. Econometrician ni mí màá bá yín ṣe tẹ́ bá ti parí màá bá yín continue. Ohun tẹ́mi kàn máa sọ fún yín ni pé ṣé ń gbọ́dọ̀ mi my own opinion as at that time Baba was thinking that the government Baba was thinking that corona inquest don't be the day. He did not understand how did he emanate. Is it part of police investigation? Ṣé àwọn ọlọ́pàá tó ń ṣe ìwádìí ikú ọmọ ẹ̀ ni wọ́n gbé jáde pé àwọn ò lè wádìí yẹn tán o corona inquest ló lè bá wọn ṣe o. Baba ò fẹ́ understand who actually initiated the corona inquest. Ṣé government fúnra wọn gan ló gbé dìde? Wọn ò fẹ́ mọ̀, wọn ò fẹ́ kí wọ́n sòótọ́ yẹn fún wọn. So at the end of the day, they've made him understand that thing is going to favour him. As at that time, so that gbogbo nǹkan táwọn fẹ́ get táwọn fẹ́ mi gẹ̀ yẹn, that girl that he wants to give pé màá jẹ́ òmò pé màá fi ẹ̀ lákàlàkà tó bá tẹ́lẹ̀ bá padà sí agreement meeting táwọn kọ́ ṣe lálá ọkọ ṣé n get kọ́ mò ń sọ. So my own understanding Baba reacted to that with that, like what ṣojú màá tì mí ni ṣé n get mi ṣé kò ṣe kó bàbá gangan initially kò yẹ kó bàbá ló béèrè DNA. Baba also followed the public noise to demand for DNA nígbà tó ń gbọ́rọ̀ wọn ni wọ́n gbé placenta fẹ́yàn kan wọn ṣe kinní kan. So the core of the matter is every step tí Baba ń take tó fi wá justice he was doing it after he realized that the public are seeing what might be lurking in that particular case. Ṣé n get me? So whatever the case may be, the second one
bàbá ẹ mọ̀ pé tó bá ti dé bàbá ti wọ ok ẹ lọ wo picture bàbá àgbà tí kéèsì kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kẹ́ wo picture sí ó jìnnà síra wọn gan o kò sí yẹn bàbá had come out to tell you he is now more comfortable so bàbá ò lè máa ké mọ́ ẹni tó bá ti ní fíìmù kì í ké kò sí yẹn so ẹjọ́ ọ̀lẹ́ ti rí ògògó kóké àbí jíire kò sọ́kọ́ àfi nu fíìmù so bàbá náà ti di star bíi tiwa wọ́n ti ń kọrin orin tó yẹ pé wọ́n ní kò tí ju bóyá 3,000 lówó lórí audio mark àbí ọlọ́gbé sí bàbá náà ní kí wọ́n ma all over the world tó ti wá wo tó ti gbọ́ orin náà báyìí ó sú mi o àwọn fans bàbá ò tiẹ̀ ń download orin so that's just it Sammy Jojo whatever the case may be they frustrated us wọ́n tiẹ̀ da èmi láàmú gan wọ́n dẹ̀ fi mí wọ́n tiẹ̀ tún rọ́bìṣì èmi wọ́n kọrin fún èmi yẹn ládùúrú wàhálà àti ìyà tí mò ń jẹ tí wọ́n ṣe pé àbọ̀ it's quite funny ní tó ń dùn mí jù ni pé àbúrò my step brother ẹ mọ̀ pé ẹ máa gbọ́ tí gbogbo wọn ń gbé gbogbo ọ̀rọ̀ gbogbo kò sí nǹkan tí wọ́n lò wọ́n ní step brother mi kú ṣe gbá kan when my step brother died ṣé ẹ̀ ń gbọ́rọ̀ mi I went to the police wọ́n bá yẹ pé yé àbúrò Yomi Fabiyi ni and the police and the government of Ogun State told me it's court related tí n bá ṣe anything àwọn court máa tó tí mi lẹ́yìn wọ́n máa pààyàn lọ and they began to do the job and they arrested all the culprits and they charged them to court. ẹ wá imagine normally I would want the kind of noise pé mo ń jà fábúrò mi but justice is being served wọn ò tún farabalẹ̀ lórí yẹn the same camp yẹn náà ni wọ́n tún lò láti máa fi gún mi ní èwo ẹ wá woru pain téèyàn máa go through while you are fighting for other person's child even when I fought for my own wọ́n tún rubbish ẹ̀ how many people ló lè gbà how many people ló lè máa like go through nǹkan bẹ́ẹ̀ so I've answered you Sammy Jojo it's quite sad ẹ jọ ń tọrọ lọ́hùn it's quite sad. Mr. Andy wà ń bẹ̀ yẹn. Sam Jojo ẹ jẹ́ má bínú sọ fẹ́ sọ̀rọ̀ kan sà ṣé a lè gẹ́ẹ̀tì pé bí alálẹ́ tó bọ̀ta yẹn nọ́ọ̀sì yẹn lọ gbé wá lóru yẹn ṣe hàn pé kíní ó lè tẹ̀lé wọn tèmi ṣe rò sí nǹkan tó yẹ kí n wọlé nìyẹn pé lóru tó bọ̀ta yẹn àbí nọ́ọ̀sì yẹn lọ gbé wá torí Wùnmí sọ pé nọ́ọ̀sì kan sún wọn jù tẹ bá rántí bí a nọ́ọ̀sì yẹn lọ gbé lóru yẹn. Andy ó yẹ ẹ sọ̀rọ̀ you been here for long Andy abeg talk you been here for long sir. Àwọn ọ̀gá méjì wà ń bẹ̀ mẹ́rin gan Sam Jojo Lady Ebo nìkan ṣìkún Yomi Fabiyi èmi ò lè sọ̀rọ̀ ẹ má sọ̀rọ̀ mò ń gbọ́ yín. ẹ jọ̀ọ́ kí lẹ rí sí pé wọ́n ka rìsọ́ọ̀tì nínú handout ṣó ti ṣẹlẹ̀ rí ní ìlú òyìnbó tẹ wà because àwòkọ́ṣe aláǹkó báyìí ó dà pé àwòkọ́ṣe ní Nàìjíríà ń wò ṣó ti ṣẹlẹ̀ rí àbí ok Mr. Yomi wà níbàyẹn Mr. Yomi ẹ máa ń ṣe fíìmù dáadáa bí ẹ̀rẹ̀ ti ṣe nínú fíìmù rí. So Mr. Yomi àti Mr. Andy ni mo fún ní question yẹn Mr. Andy ṣẹ́yìn ti rí lọ́dọ̀ yín Mr. Yomi ṣe ti kọ fíìmù kan bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé wọ́n wá ka autopsy wọ́n gbé handout wá kárí. Èmi ò rí rí o bóyá new method ni ó wà ń sìn níyẹn ní Naija. Mr. Yomi Fabiyi ẹ jọ̀ọ́ ṣe ti kọ fíìmù kan rí tó wáyé pé inú fíìmù yẹn ẹ wá náà máa autopsy tí wọ́n wáyé pé ìgbà tó máa gbé dé inú brand inú paper inú handout ló ti wá kà because ẹ mọ̀ pé àwọn Yorùbá fíìmù yẹn máa ń fọ́ nìgan kò sí nǹkan tí o tán kì í ṣe ń gbà míì. àwa lè fẹ́ máa bú ṣe fẹ́ béèrè question àbẹ̀fẹ́ bú Yorùbá movie industry ẹ fi tí pathologist pátákópá wá ṣe ẹ fèsì ẹ̀mẹ́ ẹ̀ mi ò ní kọ́ story lọ́bẹ̀ ẹ má bù wá ẹ lọ àwọn fíìmù ẹ lọ wá gbé sórísun kẹlọ́wọ́ oníkẹ́dé kẹlọ́wọ́ owó orí ẹlẹ́wọ̀n kẹlọ́wọ́ mẹ̀tọ́mì kẹwàá àwọn fíìmù táwa ń ṣe èmi ò ń ṣe ṣàkúṣàkú movie o dídẹ̀lẹ̀gbẹ́dẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ọmọ o kò yé yín. ẹ gẹ́ẹ̀tì as in mo gẹ bí àwọn gẹ́ẹ̀tì nǹkan tí mò ń sọ àní mo gẹ sẹ́ẹ̀ fíìmù kan. àní kò ń ṣọ̀dọ̀ wa bóyá fíìmù àwọn Haúsá àbáwọn fíìmù àwọn Indian film àwọn fíìmù. kẹ́yìn máa ń wo fíìmù Haúsá ni.
kò ṣáà ṣe fíìmù tiwa nǹkan ẹ̀kọ́ tí mo kọ́ máa ń ṣe nínú fíìmù wa ni pé tó bá fẹ́ dájọ́ wá ní èyí ní ìdájọ́ mi àmọ́ dìrẹ́kítọ̀ bá ní ó yá ẹ̀sùnsẹ̀ àmọ́ wá sún ẹsẹ̀ kò tí yẹn ìgbà tí òye bẹ̀rẹ̀ sí èmo ní àwọn ń sún ẹsẹ̀ tó bá fẹ́ dájọ́ kí ló dé táwọn dìrẹ́kítọ̀ wá ní ká wá sún ẹsẹ̀ nígbà tá à kọ́ṣẹ́ kò tí so àwọn ẹ̀kọ́ ìmọ̀ pa ṣe tá à ṣe gbà ẹ̀ ní àdé ṣe yẹn wọ́n. Because until they can prove to me, I think I was on the platform today and the person was asking in pé ìbátan fẹ́ ka autopsy yẹn pé ṣé wọ́n show body yẹn ṣé wọ́n display kankan and they were telling pé wọ́n display and ibi tí Nàìjíríà bá dé yìí ibi tí a bá dé yìí kò yẹ ká máa ṣọ̀wọ́n kankan tó yẹ pé at the end of the day wọ́n máa fún wa ní insult all over the world wọ́n máa wò pé nígbà kan people that they are from third bóyá mususutu àbí mugujashu láti já wátà kì í ṣe Nigerians because Nigerians are always in competition with America àṣà máa ń fẹ́ ṣe pókì àwa náà wà ń bẹ̀ ni but stuff like this is always a slap bí pé kọ́ mú ẹ̀rọ ọ̀fọ̀ kan fi ra gbogbo èèyàn lójú ni a pathologist is coming and is coming with an handout wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ chapter 2 verse kìnnìkan your submission on the government kìnnìkan ó ní yes my lord. Verse kìnnìkan you wrote account yes my lord page 45 you wrote something about kìnnìkan only yes my lord. nǹkan tí mo you not even bring your own result. What I was expecting Mr. Yomi. èèyàn ìyá Mohbad Sàámú Jòjò. èyí tí mo fẹ́ kí gbogbo yín kọ̀ mọ̀ ni wípé the first thing Mohbad wants to be established kóhun tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kí ìdájọ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí jáde kó tó lọ mú whoever tó pa òun ẹni tó pa ẹ̀ máa padà mọ́ ẹ kọ́ brace up ni ó lè má jẹ́ bí tí gbogbo yín fọkàn sí but every other person tó wà nílé yẹn all of them will be punished for whatever role they must have played but ẹ kọ́ brace up ó lè má jẹ́ ẹni tí gbogbo yín fọkàn sí ìyẹn ẹ̀kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì bẹ̀ ó ń láti kọ́kọ́ jẹ́ kí gbogbo àwọn tó máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń rí sign díẹ̀díẹ̀ èyí tó yẹ kó adjust èyí tó fẹ́ parun kó parun ó ń gbá gbogbo wọn sí ojú kan and I must tell you in a real term àwọn èèyàn ìyá ti jà àwọn èèyàn gan o. ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa engage live yìí o ayé yín ò ní dàrú ẹ jọ̀ọ́. nǹkan ti bà àwọn èèyàn gan o ẹ má rò bí àrùn Mohbad sùn o Mohbad ó ti túlẹ̀ ti pẹ́ ìyá ti jà àwọn èèyàn gan nǹkan ti ṣe wọ́n gan o ìmí tí ẹ̀ ti dàrú pátápátá ó wà bẹ́ẹ̀ wọn ò bọ́ta sọ ni o gbogbo àwọn pàǹtí ẹ̀wà àwọn ẹran orí rẹ̀ sì tó ń kàn wà lórí social media tó ń ṣiṣẹ́ ìdọ̀tí ìyá táwọn yẹn létà torí pé ìsà òkú ló ń bájà this guy is ẹlẹ́jẹ̀ funfun kò dẹ̀ sí àwọn tó bá mọ̀ nǹkan tó ń pè ní ìrìn àjò ilé ayé irú Mohbad yẹn kó tó wọnú ilẹ̀ gan tí wọ́n bá sin gbogbo àwọn tó sin tó bá jẹ́ kó gbàjọ́ lóòdò ìdààmú burúkú máa bá wọn nǹkan máa ṣe wọ́n error tó tún wà bẹ́ẹ̀ danger tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé kó lọ sin without him getting the justice whoever has a hand in burying him without getting justice nǹkan máa bá wọn àfàwọn tó bá jẹ́ pé wọn ò mọ̀ ń pa ẹ̀ rárá gbogbo ẹni tó mọ̀ ń pa kú Mohbad tó bá lọ́wọ́ ni pé kó lọ sin ìṣekúṣe ó máa dìdàkudà kó tó di pé ó yanjú wọn so it's coming ó ṣe ń rúgbó bọ̀ ni. I have a question. Since Andy does not want to talk, I don't know why he doesn't want to talk, Andy. I don't know why you don't want to talk. Mi ti de ko na inquest rí, ẹ̀yin tẹ́ ti lọ. Sami Jojo mo pé ti lọ. Monjola mo wí pé ti lọ. Mo fẹ́ béèrè. Ẹ jọ̀ọ́ during the corona inquest proceeding. Ṣé àwọn èèyàn ní chance àti sọ̀rọ̀ bí pé àwọn ní question àbáwọn ní ìbéèrè àbí ṣé àyè wà láti jẹ́ kí anybody sọ̀rọ̀ during the inquest? Mo fẹ́ béèrè ni àwọn tó wá. Wọ́n gbà kẹ́ anybody béèrè question. Wọ́n gbà. Láàrin àwọn èrò tó jókòó. Bẹ́ẹ̀ èmi béèrè question. Mo béèrè question lọ́wọ́ driver. Now this is my question. Mo béèrè this is my question. Okay. Over 500 people ló wà níbí báyìí. Bàbá Mohbad máa ń lọ sí inquest àmọ́ so ó pẹ̀lú àwọn èrò àbí mi sí ní inquest o
but wọ́n ní jọ́ tí Darosha wá tí wọ́n examine Darosha sọ wípé baba Mohbad mọ̀ sí embalmment tóun ṣe pé òun ló fún àwọn láṣẹ láti embalm Mohbad wípé baba Mohbad náà ó dà pé ó sọ pé òun ló ra pósí gan bí Darosha ti sọ níjọ́ yẹn. So the question is nígbà tí Darosha ń sọ̀rọ̀ yẹn why did baba Mohbad not say irọ́ ló pa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ irọ́ ló pa mọ́ mi. You cannot interject in court o local screen. Sọ wípé kan interject a ṣàparí ọ̀rọ̀ náà baba Mohbad á dẹ̀ náwó sókè olúwa mi irọ́ ló pa àbí kò interject. Cross screen ẹ má sọ yẹn ta o possible you can be charged for court contempt. No but wọ́n sọ wípé yóò lè sọ̀rọ̀ náà mo ń dára sọ pé ó ń bẹ̀rẹ̀ question. Oh man, anytime now, you don't interject people like that. You are not getting my point. I'm not saying interjecting. A ṣàparí ọ̀rọ̀ at some point a parí ọ̀rọ̀ àbí. So bí mo ń tẹ́lẹ̀ náà ṣe bèrè question ó yẹ kí baba Mohbad náà lè bèrè question kan tí mò ń sọ nìyẹn. Oh, lè bèrè time yẹn sẹ́ he is under cross examination court là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ cross screen. You are not getting my point. You are not getting ẹ farabalẹ̀ Mr. Fabi ẹ farabalẹ̀ ẹ má interject me. Hear me out. I never said you should interject. I am more knowledgeable than that. I'm not saying that. Aunty Monjola just confirm wípé àwọn gan bèrè question nínú corona. Baba Mohbad ìgbà tí wọ́n parí cross examination or whatever kí ló dé tí ò sọ wípé irọ́ ni ẹni báyìí pa fún mi ìgbà tí wọ́n cross examine. That's what I'm saying. I'm not saying kò interject ẹ̀. Kí ló dé tí baba Mohbad ò sọ wípé èmi kọ́ ni mo ní kó ẹ̀ ń bá àwọn ọmọ mi èmi kọ́ ni mo rápọ̀ sí. Again, dying loan when witnesses are being brought before the court. Tí witnesses tó bá sọ pé fẹ́ bá question tó fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tí lawyer lè bá béèrè tán the other person will ask. In the case of corona inquests because other lawyers of other parties don't ask question. Tó bá the time tó bá sọ pé okay anybody tó fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ ẹni yẹn from the public ni ẹni yẹn ṣe lè show interest. Is that not what I'm saying? Kí n gbọ́ èèyàn yé ni. Ibi baba Mohbad ti di public. Ikọ́ tí mò ń sọ nìyẹn náà. Kí ló dé tí ò béèrè ní time yẹn wípé okay irọ́ ni lágbájá pamọ́ mi. That's what I'm saying. Ṣèbó ní chance àti sọ̀rọ̀ nínú corona. Kí ni mo jẹ́ kọ́ béèrè? Ṣé èèyàn lè ẹ farabalẹ̀ ẹ máa farabalẹ̀ Mr. Fabi? Gbogbo wa náà àmọ̀ nǹkan tá à ń sọ. You know what you are saying, I know what I'm saying. Ẹ mọ̀ nǹkan tí mi kọ́ bá sọ tábà tí wà ń tà báyìí. Ẹ máa lo èdè farabalẹ̀ fún àgbàlagbà. Àwọn tó máa change ẹ Mr. Yomi ẹ gbọ́ mi or Mr. Yomi ẹ gbọ́ mi okay Mr. Yomi ẹ gbọ́ mi okay ẹ má bínú ẹ gbọ́ mi Mr. Yomi ẹ gbọ́ mi ìkọ́ tí mò ń sọ that was why I ask kí n tó bẹ̀rẹ̀ question wípé ṣé àǹfààní wà láti béèrè question àbí láti sọ̀rọ̀ nínú corona inquest that was the first thing tí mo béèrè pé ṣé àǹfààní wà kí public tiẹ̀ sọ̀rọ̀ during the court process and Aunty Monjola sọ wípé àwọn gan béèrè question during in the corona inquest ṣó yẹ yín. So ẹ farabalẹ̀ ẹ má okay oya ẹ gbọ́ mi ẹ má bínú ẹ gbọ́ mi nǹkan tí mo sọ ni wípé lẹ́yìn tí Mohbad sọ̀rọ̀ yẹn lẹ́yìn tí Darosha sọ̀rọ̀ yẹn ẹ má bínú brother mi ẹ má bínú lẹ́yìn tí Darosha sọ̀rọ̀ wípé okay òun lòun ẹ̀ bam àti pé baba Mohbad ló fóun láṣẹ kí ló dé tí baba Mohbad ò sọ wípé irọ́ ló pamọ́ mi. That is my question and he was there when he had the chance to talk when the public had the chance to talk. Kí ló dé tí baba Mohbad ò sọ because everybody mọ̀ wípé àti ẹ̀bá èèyàn ẹnìyẹn láti kú. Sherry ẹ káàsán ẹkú ọ̀lẹ̀ gbogbo ilé ẹ̀ má bínú. mo ti down mo ní wọ́n gbà kí n down question. Sherry question tẹ̀ ń béèrè yìí mo ń ro nínú mi ní last inquest tá a lọ yìí tí wọ́n gbé Sam Larry wá. Now Sam Larry baba Mohbad jókòó síbẹ̀ ó ń sọ pé òun ò fọwọ́ kan Mohbad rí. Èmi wá expect bàbá nígbà tí wọ́n sọ pé everybody béèrè question ṣé mọ̀ pé bàbá ló yẹ kó dìde kó sọ pé nígbà báyìí ó fọwọ́ kan nígbà báyìí ó fọwọ́ kan nígbà báyìí wọn ò béèrè anything. Wọ́n jókòó àwọn dẹ̀ ni wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti nawọ́ sókè pé àwọn fẹ́ béèrè question tó máa dẹ̀ ní kó bọ̀ ẹ̀ wọ́n béèrè. Nǹkan tí mò ń sọ gẹ́lẹ́ náà nìyẹn Darosha sọ wípé baba Mohbad lọ fáwọn ní go ahead àti ẹ̀bá Mohbad baba Mohbad ò kántà ẹ̀
kò sọ wípé olúwa mi when it was time for them to ask question pé lágbájá ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn o irọ́ ló pamọ́ mi bàbá Mohbad sọ bẹ́ẹ̀. èmi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ kọ́ bá dáyẹ̀ kó mò ń defend bàbá Mohbad. bàbá Mohbad sọ bẹ́ẹ̀ when he had the chance to clarify and say irọ́ ni lágbájá pamọ́ mi ìgbà tó ń give submission ẹ̀ bàbá Mohbad sọ̀rọ̀ and he was in the court. ni mo ṣe béèrè pé ṣé àwọn èèyàn ò ní àṣẹ àbí wọn ò ní àyè àti béèrè ní during the corona inquest. He kept quiet. ìgbà tí lọ́yà Fágadé tún sọ wípé bàbá Mohbad sọ wípé a máa lọ sí immediately ó tún ní bàbá Mohbad ò sọ a kò sọ abc lórí ọ̀rọ̀ yẹn. So why is he keeping quiet in the corona if he's really innocent of all these allegations, because these are allegations against bàbá Mohbad? Kí ló dé tí ó sọ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n ṣílẹ̀kùnlẹ̀ fún wọn láti béèrè question àbí láti sọ̀rọ̀? Ṣẹmọ tẹ́bi kọ́ máa sọ fún us. You have right to criticize all of these things, but let's look for a way forward now. Sole, get your answer and let's talk about it. Can I make a contribution? Good evening. Can I make a contribution? Go ahead, sir. You are free, sir. Crunchy Queen, I think. See, like Yomi said, a court process doesn't work that way. This is a cross-examination. Kò ń ṣe pé gbogbo nǹkan tí Darusha ń sọ, even if the magistrate is taking note, it is not everything the magistrate is accepting as fact. It will still come to a time where Baba Mohbad will still have to, the Baba Mohbad's lawyer will have to now make his own point clear. It is Baba Mohbad's lawyer that will now disprove all those things at the right time. Baba Mohbad cannot say, irọ́ ló pamọ́ mi. That is disrupting court process. It doesn't work like that. It will come to a time where Baba Mohbad has a lawyer. So that he kept quiet does not mean he admitted. They are getting somewhere. They are building the process. So Baba Mohbad will decide sọ pé olúwa mi irọ́ ló pamọ́ mi o. No. Kóòtù jàǹkárá nìyẹn. So that Baba Mohbad kept quiet, it is not that he's admitting it. It will come to a time when the lawyer will have to make his argument and then disprove what he has to disprove and then admit what he has to admit. But not at that stage. Not at that stage. Bíbẹ́ ẹ̀kọ́ court Madirauji thing. Not at that stage. Thank you. Question. Now, most of them are actually out of the country. Do you think at a point they will be re-invited into the country? Because àwọn tí wọ́n ní ẹjọ́ jẹ́ tí wọ́n ní nǹkan sọ wọ́n ti kúrò Nàìjíríà, èyí tó ti lọ Qatar, èyí tó ti lọ kíní ti lọ. At a point, do you think they will be re-invited or are they going to be extradited back into the country on this case? Kí lẹ feel kó lè ṣẹlẹ̀? Is that for me? Yeah, for you and for Mr. Yomi, anybody that can answer the question. Well, my little note. Àfi Sàmújójò náà. Mo ní àwọn tí wọ́n ti travel, wọ́n ti sá lọ báyìí. Ṣé wọ́n máa extradite wọn padà ni? Is there anything that the government will do or the people will do that àwọn tó sì ní ẹjọ́ jẹ́ tí wọ́n ti kúrò ní country ṣé wọ́n máa invite wọn padà wá ni? Àbí tó bá tẹ̀wọ́ pé wọ́n charge ẹni báyìí Darusha send from the country. Tó bá charge ẹ̀ tí ò dẹ̀ sí Nàìjíríà, what do you think is going to happen? Kí lẹ sọ ẹ wo bí ẹ má bínú wọn àtẹ́ẹ̀dì sáwọn èèyàn bínú. Hello. Yeah, mo wà pẹ̀lú yín, ṣé ń gbọ́ mi? Ṣé bèrè kọ́ lọ́wọ́ mi? Yeah, mo bèrè mo dẹ̀ tú ẹ̀ sí public. Now, nígbà tí gbogbo wọn àwọn kan ti travel, àwọn tó ti travel nínú wọn. If eventually the court, the inquest now write charges against them,
what is going to happen ṣọ́ máa kúrò níbi tó wà yẹn ṣọ́ máa padà wá sí nàìjíríà láti wá jẹ́ ẹjọ́ ni step wo ni government máa take àbí public ló máa take step because as we know some people are out of the country as we speak and that is what they gonna come back. That is the truth tí gbogbo yín ò fẹ́ gbọ́ tí mo sọ fáwọn tó wà ní side bàbá yẹn the coroner inquest cannot charge anybody to court. They will submit their findings to the director of public prosecution. The director of public prosecution will look at the facts and evidence before them from the report inquest. Tani wọ́n fura sí, tani wọ́n indict. Kí ni evidence ti inquest ní tí ó fi back up charge tó rò pé káwọn charge èèyàn báyìí fún nǹkan báyìí. Tó bá ti wá wò àwọn máa wò pé ṣáwọn lè get anything. Is the evidence tangible? Is the witness tangible? Is the expert advice in the coroner inquest in bank on it? Tabadi pe kò sí táwọn lè fi prosecute me, they might not use it. Àfi tí kíní ẹ bá wà so overwhelming. Àlàyé ẹni mò ń ṣe just like bọ́lọ́pàá ṣe kó ọlọ́pàá ṣe investigation ọlọ́pàá mú yàn méje wọ́n mú Naira Marley wọ́n mú Sam Larry wọ́n mú Prime Boy ọlọ́pàá tó kó àwọn méje yẹn lọ wọ́n believe pé àwọn ní something against the 7 people. But at the end of the day ìgbà tí DPP tó máa duplicate sọ̀rọ̀ DPP tó máa wo gbogbo evidence and the fact to present sáwọn wọ́n ní pé èèyàn méjì làwọn lè prosecute mbẹ táwọn tó ní case láti answer the rest does not have a case to answer if tó bá ti give decision yẹn ó máa ṣe kọ́kọ́ stay even if anybody bá fẹ́ lọ overrule àbò fẹ́ lọ appeal ẹ̀ which most likely ó nójú case tẹ́ bá padà lọ appeal against the DPP tẹ́ bá win but you have right to appeal but the power ti prosecutor ní pọ̀ gan. So the same thing náà ló máa ṣe tó bá di eléyìí òun ni mo ṣe sọ fún wọn pé ẹ jẹ́ ká ránṣọ mọ́ visual evidence tí ò ṣe deny and they thought you are looking for fame and they were condemning and blocking it wọn ò mọ̀ pé Mohbad làwọn fìyà jẹ wọn ò mọ̀ pé bàbá Mohbad làwọn fẹ́ disgrace because tó bá tiẹ̀ sọ pé wọ́n indict anybody ní corona inquest yẹn ṣé DPP tó ti wò ó sì pé ẹni kan indict let's take for instance wọ́n indict pé èèyàn kan pé okay òun ló kọ́ Mohbad lọ́rùn ṣé nọ́ọ̀sì yẹn lọ́fẹ́ tó ti múlẹ̀ lọ́wọ́ sọ pé òun ló kọ́ Mohbad lọ́rùn àbí spending. That means they will have to go back and say, why didn't you wait? The people will tell you, ọmọ padà bọ́ àwọn pé kí ló ní tẹ́ ẹ̀ dúró. Nísìn corona inquest sọ pé òun indict òun fura séèyàn báyìí. Kò dẹ̀ sínú àwọn tẹ charge lọ sí court ẹ̀ lọ́ní case láti answer. So even if they see it, they might overlook it because the public will look at them and the law, there's somebody called law report. They will still go back and accuse and look at the DPP and say, irú iṣẹ́ wo lẹ́ ń ṣe? How can you be a state prosecutor? And you did not wait for corona inquest. Now corona inquest now brought a suggestion. Ó wá ṣẹ̀fẹ̀ padà lọ bẹ́ni tí court ti fílẹ̀ kókó máa lọ ẹ fẹ́ pé padà wá kó yá you committed a crime with which new evidence. So no new evidence tó máa fẹ́ gbé wá through corona inquest except this video evidence tó wà nílẹ̀. Òun lọ ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe try to do everything against people like us to ensure that that video evidence does not see the daylight. Àṣírí tó wà ní gbogbo ẹ̀ nìyẹn. And what I have just said is risky to say but I have to say. Mr. Yomi ẹ jẹ́ bí question kan. Mr. Yomi ẹ jẹ́ kí n bí question kan. Concerning the nurse, sir, my brother, concerning the nurse, do you think there is any evidence against the nurse? The evidence against the nurse is a testimony. Let me explain to you in a court process. Your confessional statement alone is enough to send you to prison. The judge does not need to see any evidence. If you read that, you confirm pé òun lòun dìde tìkìní yẹn. A ní láti rẹ́ anything. Tí ọ̀kan bá bọ̀ tàn sí ìjọba sọ pé òun lòun pa Mohbad. Ó ti tó. The law permits that the judge can sentence based on confessional statement. So nọ́ọ̀sì fúnra ẹ̀ yẹn ó ti confess fúnra ẹ̀ pé òun kú Mohbad lábẹ́rẹ́ pé abẹ́rẹ́ tóun dẹ̀ gún yẹn ló fi ní anaphylactic reaction. Until something bá jáde like the video tá à ń sọ yìí àbí tí àdúrà bá sòótọ́ pé hello our stage yẹn ni nurse you came in so time this is what has happened this is what has happened you are a liar oh treat Mohbad òkú ló bá nǹkan tá a ti ní kó ṣe rè except that. Mr. Fabi, I like the last point you just made, sir. Do you remember wípé Baba Mohbad ó ti sọ nínú paper ó ti confirm wípé Mohbad died on September 11. Baba Mohbad is not a got there. Baba Mohbad is not a credible eyewitness. And except he has evidence. Affidavit now. It doesn't matter. It can still be Anyway, we are going to hold him by what he said too. Since the nurse can be held by what she said. So we are going to hold Baba Mohbad by what he said too. Oh, hold on, Crush Queen. The nurse said that to a police officer.
Baba Mohbad said it personally ó lọ sọ affidavit pé tó bá fẹ́ lò lọ́la òun ti yọra òun kúrò nínú gbogbo pátákópa yín yẹn. Nǹkan tó bẹ́ẹ̀ lè fi Ibo náà ti ń sọ affidavit. Ibo náà ti institution ló ti ń sọ affidavit. Ẹ jẹ́ ìṣàlàyé fún yín. The process of personal ẹ̀rọ your own personal affidavit is your own statement that is binding under the law tó ti ní sọ́wọ́ pé mo ti lọ ṣe fún ìjọba yìí. Ìjọ tó bá fẹ́ lò yẹn tó bá fẹ́ lò against ẹ̀ bàbá yẹn ó ti ṣe lẹ̀ as a form of defence ni for personal self. But tí bàbá fẹ́ fòótọ́ tó bá fẹ́ ṣe gangan you should go to the police station and write additional statement. Ìjọba báyìí which tí gbogbo yóò sọ fún bàbá pé kó lọ ṣe pé ẹ lọ kọ́ sí station. I disagree with you. Mr. Fabi, I disagree with you. An affidavit is binding under the law. Cross Queen. He wrote it. He did an affidavit on a personal term and stood before a judge. So Mokubeya case for Konwa. Judge yẹn ojú ló ta bàbá Mohbad kò mọ̀ ọkàn pa ẹ̀. Kò sí ẹni the only. Mr. Fabi, an affidavit is binding under the law. I am not disputing that, but he went to swear to an affidavit before a judge that is not trying the case. Ó máa mú sọ́wọ́ ìjọ tó bá ti ní ìdẹ̀ ló máa mú jáde pé òun ti lọ sọ́njọ́ báyìí. Déètì yẹn la kàn nídìí pé ṣo ti lọ tó tọ́njọ́ báyìí. Kẹ̀ tó lo against ẹ̀. But tó bá fẹ́ lò fáwọn tó ń try case Mohbad. Àwọn ọlọ́pàá tó ń ṣe case yẹn lọ́wọ́ yẹn tó ti gba statement lẹ́nu bàbá Mohbad tẹ́lẹ̀. Òun ló máa padà lọ bá pé I want to write additional statement. I want to change my story. I want to change my statement. Kí ló ṣẹlẹ̀ tó bá ti lè gbé fún wọn báyìí. That statement is binded in that case. Nínú court tó ti ń ṣe yẹn because prosecutor yẹn tó bá ti rí adájọ́ yẹn máa rí ó máa rí inú docket yẹn affidavit bàbá Mohbad sign yẹn kò ní sínú case file tó wà wájú adájọ́. Okay. So kò bọ̀ bẹ́ẹ̀ bàbá Mohbad sign ó sọ affidavit kankan bí kankan. If he is sure of what he is doing, he should go to the same court. Ọlọ́pàá tó ń ṣe case yẹn tó bá ti fi sínú case file tó wà wájú adájọ́ yẹn ó máa wo bàbá yẹn pé bàbá is changing his statement. On the level of Mohuku, our Sofunos, how come? You said you treated somebody on the 12th. The father has now come here to write a statement before the police. But on the level of Mohuku, but it's all about affidavit here. Judge he did it for his own personal, litigation, a case of future one. So that's what he's doing. Okay, if I may come in. Okay. If I may come in, like I said, an affidavit is tenable under the law, and it can still be presented in this case. Okay. Now, this is where I'm going. Sir. Now that Baba Mohbad has sworn an affidavit that his son was killed on September 11, and the nurse got there on September 12th. My question is this, sir: will the nurse will she still be held culpable in Mohbad's death when Mohbad ti kú èdè kó tó débẹ̀? Ìyẹn ni question tèmi fẹ́ béèrè báyìí. And that's what I'm saying, that Baba swearing to that affidavit tó bá ti di through the process of police or courts, they will ask him to say you have sworn to an affidavit. Emma mute yo. Emma mute. Kò látọ̀dọ̀ yín mà. Mr. Fabi here continue. He who asserts must prove. Tí bàbá sọ pé in the level lọ́mọ yẹn kú, nurse sọ pé 12 lòun treat Mohbad. Certainly bàbá ò sí bẹ́gbà tó wọ́n kú. Bàbá ó náà ò fojú rí nurse. So Baba cannot even confirm whether the nurse was there on the 12th or on the 11th. The core of the matter is Baba must be able to prove beyond reasonable doubt that Mohbad died on the 11th. Tó bá ti convince ọlọ́pàá the judge, then they will nullify the nurse position of the 12th. Okay. Papa, in most cases, I can tell you for free under the law, apart from circumstantial evidence, there must be an additional witness to corroborate on the 11th, which is Adura, which he has confirmed. Okay. So, Baba can rely on Adura's statements. That's why I'm going to sọ fún ọlọ́pàá o. Ipe ọmọ òun ti sọ tó wà ńbẹ̀, òun ò sí ńbẹ̀. But ìdí tóun fi sọ pé the level lele because judge yẹn náà máa béèrè pé Baba, you were not there when your son died. Now you swore to an affidavit. What do you have to convince me that your son died on the 11th and this nurse did not treat your son or met him alive on the 12th? Baba kò lè fẹnu sọ lásán. So tí Baba ti lè prove ẹ̀ fún judge yẹn, it will be admitted because they will have to go through whatever Baba brings, and if it is admitted during the trial, certainly the nurse will be nullified, and nurse, they will now look at nurse case. Accept treat Mohbad. Are you aiding and abetting crime? Are you obstructing justice? So negligence of bail of nurse yìí, wọ́n máa kó àwọn ẹ̀sùn burúkú, wọ́n kó sọ nurse yẹn pé abẹ́jọ́ pa gan ni, àbí wọ́n gan ló ti inject ẹ̀ pa.
Then they will now be looking at what are the other probable cause, what are the things to not see to join conspiracy and to look for a lighter sentence, a lighter stuff. So I love your explanation. I'm reading comment section, sir. Somebody is saying pé àdúrà ti confirm September 11. Ṣó tọ́ ni? Yes, so I heard. Nothing must happen to the driver. Nothing, I repeat, must happen to the driver. Monjola Oluwa, you collected the driver's number yesterday. You started sharing it to people. Arifa, you collected the driver's number yesterday. What do you want to use the driver's number for? Arifa, you must not go to the driver's house because I know you, Arifa. They will use you to go to the driver's house. They will use you to trace the driver's house to go there. Arifa, nothing must happen to the driver. Nothing must happen. The driver must not be kidnapped. He must not be killed. Nothing must happen to him. Monjola Oluwa and Arifa, if anything happen to the driver, you will all go down for it. And nothing must happen to Nothing must happen to the driver. Nothing, I repeat, must happen to the driver. Monjola Oluwa, you collected the driver's number yesterday. You started sharing it to people. Arifa, you collected the driver's number yesterday. What do you want to use the driver's number for? Arifa, you must not go to the driver's house because I know you, Arifa. They will use you to go to the driver's house. They will use you to trace the driver's house to go there. Arifa, nothing must happen to the driver. Nothing must happen. The driver must not be kidnapped. He must not be killed. Nothing must happen to him. Monjola Oluwa and Arifa, if anything happen to the driver, you will all go down for it. And nothing must happen to Nothing must happen to the driver. Nothing, I repeat, must happen to the driver. Monjola Oluwa, you collected the driver's number yesterday. You started sharing it to people. Arifa, you collected the driver's number yesterday. What do you want to use the driver's number for? Arifa, you must not go to the driver's house because I know you, Arifa. They will use you to go to the driver's house. They will use you to trace the driver's house to go there. Arifa, nothing must happen to the driver. Nothing must happen. The driver must not be kidnapped. He must not be killed. Nothing must happen to him. Monjola Oluwa and Arifa, if anything happen to the driver, you will all go down for it. And nothing must happen to Nothing must happen to the driver. Nothing, I repeat, must happen to the driver. Monjola Oluwa, you collected the driver's number yesterday. You started sharing it to people. Arifa, you collected the driver's number yesterday. What do you want to use the driver's number for? Arifa, you must not go to the driver's house because I know you, Arifa. They will use you to go to the driver's house. They will use you to trace the driver's house to go there. Arifa, nothing must happen to the driver. Nothing must happen. The driver must not be kidnapped. He must not be killed. Nothing must happen to him. Monjola Oluwa and Arifa, if anything happen to the driver, you will all go down for it. And nothing must happen to Nothing must happen to the driver. Nothing, I repeat, must happen to the driver. Monjola Oluwa, you collected the driver's number yesterday. You started sharing it to people. Arifa, you collected the driver's number yesterday. What do you want to use the driver's number for? Arifa,
you must not go to the driver's house because I know you are Arifa. They will use you to go to the driver's house. They will use you to trace the driver's house to go there. Arifa, nothing must happen to the driver. Nothing must happen. The driver must not be kidnapped. He must not be killed. Nothing must happen to him. Monjola, Oluwa, and Arifa, if anything happen to the driver, you will all go down for it. And nothing must happen to the driver. Nothing, I repeat, must happen to the driver. Monjola Oluwa, you collected the driver's number yesterday. You started sharing it to people. Arifa, you collected the driver's number yesterday. What do you want to use the driver's number for? Arifa, you must not go to the driver's house because I know you are Arifa. They will use you to go to the driver's house. They will use you to trace the driver's house to go there. Arifa, nothing must happen to the driver. Nothing must happen. The driver must not be kidnapped. He must not be killed. Nothing must happen to him. Monjola, Oluwa, and Arifa, if anything happen to the driver, you will all go down for it. And nothing must happen to the driver. Nothing, I repeat, must happen to the driver. Monjola Oluwa, you collected the driver's number yesterday. You started sharing it to people. Arifa, you collected the driver's number yesterday. What do you want to use the driver's number for? Arifa, you must not go to the driver's house because I know you are Arifa. They will use you to go to the driver's house. They will use you to trace the driver's house to go there. Arifa, nothing must happen to the driver. Nothing must happen. The driver must not be kidnapped. He must not be killed. Nothing must happen to him. Monjola, Oluwa, and Arifa, if anything happen to the driver, you will all go down for it. And nothing must happen to the driver. Nothing, I repeat, must happen to the driver. Monjola Oluwa, you collected the driver's number yesterday. You started sharing it to people. Arifa, you collected the driver's number yesterday. What do you want to use the driver's number for? Arifa, you must not go to the driver's house because I know you are Arifa. They will use you to go to the driver's house. They will use you to trace the driver's house to go there. Arifa, nothing must happen to the driver. Nothing must happen. The driver must not be kidnapped. He must not be killed. Nothing must happen to him. Monjola, Oluwa, and Arifa, if anything happen to the driver, you will all go down for it. And nothing must happen to the driver. Nothing, I repeat, must happen to the driver. Monjola Oluwa, you collected the driver's number yesterday. You started sharing it to people. Arifa, you collected the driver's number yesterday. What do you want to use the driver's number for? Arifa, you must not go to the driver's house because I know you are Arifa. They will use you to go to the driver's house. They will use you to trace the driver's house to go there. Arifa, nothing must happen to the driver. Nothing must happen. The driver must not be kidnapped. He must not be killed. Nothing must happen to him. Monjola, Oluwa, and Arifa, if anything happen to the driver, you will all go down for it. And nothing must happen to the driver. Nothing, I repeat, must happen to the driver. Monjola Oluwa, you collected the driver's number yesterday. You started sharing it to people. Arifa, you collected the driver's number yesterday. What do you want to use the driver's number for? Arifa,
you must not go to the driver's house because I know you are Arifa. They will use you to go to the driver's house. They will use you to trace the driver's house to go there. Arifa, nothing must happen to the driver. Nothing must happen. The driver must not be kidnapped. He must not be killed. Nothing must happen to him. Monjola, Oluwa, and Arifa, if anything happen to the driver, you will all go down for it. And nothing must happen to the driver. Nothing, I repeat, must happen to the driver. Monjola, Oluwa, you collected the driver's number yesterday. You started sharing it to people. Arifa, you collected the driver's number yesterday. What do you want to use the driver's number for? Arifa, you must not go to the driver's house because I know you are Arifa. They will use you to go to the driver's house. They will use you to trace the driver's house to go there. Arifa, nothing must happen to the driver. Nothing must happen. The driver must not be kidnapped. He must not be killed. Nothing must happen to him. Monjola, Oluwa, and Arifa, if anything happen to the driver, you will all go down for it. And nothing must happen to the driver. Nothing, I repeat, must happen to the driver. Monjola, Oluwa, you collected the driver's number yesterday. You started sharing it to people. Arifa, you collected the driver's number yesterday. What do you want to use the driver's number for? Arifa, you must not go to the driver's house because I know you are Arifa. They will use you to go to the driver's house. They will use you to trace the driver's house to go there. Arifa, nothing must happen to the driver. Nothing must happen. The driver must not be kidnapped. He must not be killed. Nothing must happen to him. Monjola, Oluwa, and Arifa, if anything happen to the driver, you will all go down for it. And nothing must happen to the driver. Nothing, I repeat, must happen to the driver. Monjola, Oluwa, you collected the driver's number yesterday. You started sharing it to people. Arifa, you collected the driver's number yesterday. What do you want to use the driver's number for? Arifa, you must not go to the driver's house because I know you are Arifa. They will use you to go to the driver's house. They will use you to trace the driver's house to go there. Arifa, nothing must happen to the driver. Nothing must happen. The driver must not be kidnapped. He must not be killed. Nothing must happen to him. Monjola, Oluwa, and Arifa, if anything happen to the driver, you will all go down for it. And nothing must